Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Io sono Giuseppe Iannacone, sono il prorettore vicario dell'università, il gran maestro della cerimonia, il responsabile scientifico di Bright mi ha detto comincia tu. Io sono molto contento di darvi il benvenuto all'Università di Pisa per più o meno l'inizio di questa giornata di festa che è Bright Night, la notte dei ricercatori. Come sapete benissimo, non è notte, cominciamo la mattina presto, in realtà abbiamo già cominciato qualche giorno fa, ormai è diventata una festa che prende tutto il giorno. Io investo la giornata facendo visite ai luoghi dove ci sono incontri di questo tipo. Insomma, oggi Pisa in particolare brulica di piccoli e grandi eventi. E questo è particolarmente interessante perché abbraccia un taglio particolare dei temi di interesse per la notte dei ricercatori, perché parliamo di imprenditoria che è non sempre strettamente connessa alla ricerca, ma ha delle intersezioni che vengono sviluppate nell'ambito dei percorsi che sono organizzati nella nostra università e negli altri enti di ricerca, scuole speciali e organizzazioni con cui collaboriamo, e che vedremo oggi hanno dato luogo a dei percorsi particolarmente interessanti che si intrecciano con altri due aspetti che sono di grande interesse per noi, sia le reti di università, le alleanze universitarie europee, che sono qui rappresentate in una forma almeno duplice, no? Se non sbaglio, e l'aspetto femminile dell'imprenditoria, che è sempre più diciamo rappresentativo dal punto di vista numerico e francamente particolarmente interessante, perché è fondamentale che il 50% cioè è fondamentale raddoppiare, no, rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa, il contributo di energie, di innovazione, di voglia di fare impresa e di messa in moto, diciamo, delle attività economiche che ovviamente le donne possono fornire. Io ascolto giusto l'inizio e poi, come vi dicevo, faccio un po' insomma, una giornata peripatetica oggi. Buon lavoro a tutti, grazie per essere qua. Oggi abbiamo un incontro in doppia lingua, un po' in italiano, un po' in inglese. E quindi adesso passo all'inglese. So today we have a double language workshop, so it will be a part in English, a part in Italian. So I would like to welcome you to Pisa. Yesterday we had a great dinner and a great aperitivo with some of you, young female future entrepreneurs who can be the sort of ambassadors of this Women Founders Network within the Alliance of Circle U. And but today there's not only Circle U. Today we have other two alliances. We have Uniwell from University of Florence. We have Elisa from University of Sant'Anna School and Normale School. We have researchers and young entrepreneurs from different bodies. And well, we are particularly happy because this day is very important for the town of Pisa. We will have the chance in the afternoon to walk around and to meet several researchers and to ask them what is the relationship between their research and their entrepreneurial attitude, if there is entrepreneurial attitude. There will be the chance to discuss about joint projects that we can carry on in the next years. And so I think it's a sort of kickoff of something bigger than what we can think. So what I ask you is to have this kind of genuine availability to know each other and to explore new ways and new roadmaps for our life. The first session will be about the institutional greetings. Today we have a representative for the regional government, Dr. Nardini, and she's in charge
of all the policies about equity, rights, and gender balance. So she's the right person to welcome us from a political point of view, from the governmental point of view. We have Frida Scarpa, who has a similar challenges to face at the level of municipality in Pisa. And we have the Vice Rector for the enhancement and valorization of knowledge and its impact, Professor Priami. And so they will greet you in Italian, and then we will step in the 2 sessions fully in English, with the first session that is led by Alessandra Meoni, who is the co-responsible of Circle U Work Package 5, together with me and Merede and Jeppe, the Work Package 5 that is titled Strengthening Societal Engagement. And we will have 3 speakers Laura, Shaima, and Ida from London School of Economics, Science Melting Pot, and the University of Aarhus. And then we will have a panel with the other alliances. So to think about common projects, not at university level, but as a network, as an international network. More or less, these 5 people in the panel can represent 5 million students in Europe. So we are bigger than this room. Then we will have the coffee break, and then the 2 sessions in Italian with some speakers who are young entrepreneurs. We had the chance to study in our universities, in the universities of the ecosystem of Pisa and Tuscany. And then we will have a final roundtable to have some recommendations from a very important person who are representing a regional and local association. So it's a huge program, and I leave the floor in Italian to our Alessandra Nardini, the representative of the regional government. Grazie. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Intanto grazie davvero all'Università di Pisa per questa iniziativa, e grazie a tutti i soggetti che hanno promosso e organizzato Bright, a partire dalle nostre 7 istituzioni universitarie, dai centri di ricerca toscani, per questa iniziativa che quest'anno si rinnova con una grande novità, Bright Women. Abbiamo avviato questa iniziativa già 2 giorni fa, proprio nella sede della giunta regionale in Piazza Duomo a Firenze, insieme a tutte le università toscane e gli enti di ricerca che hanno sede nel nostro territorio, proprio a dimostrazione di come da questa edizione si voglia accendere una luce particolare sulla tematica femminile. Da un lato, quindi, i talenti, il valorizzare e riconoscere i talenti delle donne nell'ambito scientifico, nell'ambito della ricerca, ancora oggi poco conosciuti e poco valorizzati nel nostro paese, come accade sempre quando si parla di talenti femminili, è accaduto anche nel corso della storia del nostro paese e non solo del nostro paese. E dall'altro anche interrogarci su come la scienza e la ricerca possano produrre benefici proprio sul benessere globale, inteso come benessere anche delle cittadine, delle donne, anche nell'ottica di superare quelle disuguaglianze di genere, quegli stereotipi che ancora oggi esistono nella nostra società e purtroppo sono, ahimè, ben radicati. Lo dico con l'orgoglio di rappresentare una regione che sul fronte dell'università e della ricerca da anni promuove e stimola le università e i centri di ricerca a fare sistema. La grande forza, la grande peculiarità di Bright è esattamente questo, cioè riuscire a valorizzare il sistema dell'università e della ricerca toscane. Lo dico perché è attraverso il fare sistema e il fare squadra che sono nate poi anche progettualità innovative e importanti. Penso ad esempio anche ai risultati che siamo riusciti ad ottenere sui bandi PNRR,
non per ultimo l'essere riusciti a ottenere un finanziamento cospicuo, importante, che avrà ricadute significative, che sta già avendo ricadute significative anche sui nostri territori, come l'ecosistema delle scienze della vita e della salute, che ha visto la partecipazione appunto di tutte le università toscane, del CNR, ma anche del mondo dell'impresa. Penso all'esperienza virtuosa e positiva dei dottorati, dei borsi dottorato Pegaso, che hanno proprio la peculiarità di mettere a sistema le università toscane, di favorire appunto un lavoro di sinergia e di squadra. E Bright è un'esperienza che da anni nel nostro territorio viene portata avanti e che quest'anno ha rischiato persino, come dire, di avere una battuta di arresto a causa delle difficoltà dovuta al non reperimento delle risorse a livello europeo. Regione Toscana ha confermato convintamente il suo sostegno, consentendo appunto a questa manifestazione di proseguire la propria attività, una manifestazione che oggi, e non solo oggi, perché citavo l'appuntamento di 2 giorni fa in Regione Toscana, ma ci sono stati in questi giorni anche attività collaterali e oggi sarà una giornata densissima, ne parlavamo proprio con il prorettore Iannaccone di quanto oggi gli appuntamenti in città siano davvero numerosissimi, ha la capacità di coinvolgere le cittadine e i cittadini di tutte le età, a partire dalle bambine e dai bambini, proprio per raccontare l'importanza della scienza e della ricerca sulla nostra vita quotidiana. Ancora oggi molto spesso il mondo dell'università, della ricerca, dei poli tecnologici, dell'innovazione vengono visti come un po' distanti dalla vita quotidiana. Invece dobbiamo provare a sconfiggere questo stereotipo e questo retaggio culturale e a dimostrare quanto in realtà poi le misure, gli studi, le ricerche, gli avanzamenti che vengono fatti sul piano della ricerca e della scienza poi impattino concretamente sulla nostra vita quotidiana, a volte senza che neanche ce ne accorgiamo. Ecco, allora da questo punto di vista partire da questa consapevolezza, promuovere questa consapevolezza nelle giovani generazioni diventa fondamentale, anche perché gli anni di pandemia ci hanno evidenziato molto bene quanto sia pericoloso invece cedere il passo e lasciare spazio all'antiscienza. E allora per far fronte a tutto questo io credo che avvicinare la scienza, la ricerca, il progresso proprio alle cittadine e ai cittadini, aprire non solo metaforicamente ma anche fisicamente le nostre aule, le nostre stanze alla città sia fondamentale. Bright riesce ad animare ovviamente la città di Pisa, qui abbiamo l'Università, il Sant'Andrea, la Normale, il CNR, altri enti di ricerca, quindi abbiamo sicuramente un humus molto fertile, ma riesce ad animare anche o altre città toscane che non sono solo quelle universitarie di Pisa, di Firenze e di Siena. Questo in un'ottica proprio davvero di diffondere questo messaggio e questo grande momento di sensibilizzazione. Ovviamente il nostro impegno è quello di non tenere accesi i riflettori su questo tema solo oggi, ma quello di far vivere Bright e lo spirito di Bright poi anche gli altri giorni dell'anno nella nostra attività quotidiana, ma un momento io credo sia fondamentale proprio per indirizzare davvero l'attenzione della società e della nostra città su queste tematiche, anche per valorizzare il lavoro di ricercatrici e di ricercatori che nel nostro paese, a partire dagli stipendi, a partire dal fatto che molte e molti di loro purtroppo sono e vivono una condizione di precarietà che si protrae per anni, dobbiamo anche, io credo, fare un'operazione di sensibilizzazione affinché a livello nazionale, a livello europeo, su questo si investa molto di più rispetto a quello che fino ad oggi è stato fatto. Quindi buona Bright a tutte e a tutti e grazie davvero alle università e agli enti di ricerca per aver scelto da questa edizione, mi piace pensarla così, che sia un inizio e che questo impegno prosegua poi anche negli anni a venire, di aver pensato di dedicare una particolare attenzione alle tematiche legate appunto alle pari opportunità, al contrasto alle disuguaglianze di genere e anche a far emergere e a raccontare anche le storie dei talenti femminili, anche per incentivare le studentesse, le bambine, le ragazze a comprendere fino in fondo che abbiamo diritto ad avere le stesse opportunità esattamente come il nostro compagno di banco maschio e che non ci sono percorsi universitari, formativi, scuole e poi professioni da donne e da uomini, perché ci sono donne che si sono affermate in tante professioni che fino a qualche anno fa invece venivano viste e vissute come tipicamente maschili e io mi auguro che il nostro paese
smetta anche un po' di fare quelle domande davvero inascoltabili che vengono fatte alle donne anche quando compiono magari percorsi straordinari. Penso alla nostra Samantha Cristoforetti, che si è sentita chiedere chi avrebbe pensato al proprio figlio quando lei sarebbe stata in missione. Quella domanda non sarebbe mai stata rivolta a un astronauta maschio, e lo sappiamo tutte e tutti noi. Allora, diciamo, dobbiamo far diventare invece normalità, passatemi questo termine che mi piace poco, però il fatto che una donna possa correttamente ambire al proprio percorso di carriera a partire dal mondo dell'impresa, a partire dal mondo del lavoro, senza pensare che il tema della conciliazione sia solo un tema che riguarda noi donne, perché più che conciliazione forse dovremmo iniziare a pensare alla condivisione anche nel nostro paese, come fanno invece altri paesi europei, e credo che questo emergerà poi anche nei momenti, nei panel, nelle tavole rotonde successivamente. Grazie ancora. Grazie Alessandra e alla Regione ovviamente per il supporto anche economico che ha dato per tutta l'iniziativa Bright, e così grazie anche a Frida Scarpa e al Comune di Pisa, che ormai ci vede collaborare su diverse iniziative, che come tutti gli anni ha deciso di supportare l'iniziativa Bright. Prego Frida. Sì, grazie, buongiorno. I see a lot of people coming from different countries, so I'll try to take my greetings in English, short greetings. Good morning, everyone. It's very important for me to open the event Bright Women, part of the Bright Night, which each year places Pisa at the center of scientific dissemination and the promotion of research. This international event dedicated to female entrepreneurship not only fills us with pride, but also confirm the importance of creating spaces for discussion on crucial topics for our future. The focus on innovation and female entrepreneurship, especially in the technology sector, reflect the direction we must pursue as a community. Pisa, with its extraordinary academic and cultural heritage, is a ground for the development of innovative ideas and for supporting female leadership in a time when equal opportunities and women's talents must be prioritized. As the city of Pisa, we are proud to support initiatives like this, which highlight the central role of women in the world of innovation. Bright Women not only shares success stories, but also inspire new generation, showing that female empowerment can and must be supported by a strong network of institutions, universities, and local business. In particular, I want to emphasize the importance of international university alliances, which create global connection and promote knowledge exchange. These collaborations are essential to address major global challenges and pave the way for new multidisciplinarities projects. So I would like to thank the University of Pisa, the Contamination Lab, and all the partners who made these days possible, and well as the women who will share their valuable experiences. A special thanks also goes to our international guest, whose presence enriches this event and strengthens our academic and entrepreneurial collaboration. In closing, I reaffirm the City of Pisa's commitment to supporting initiatives that celebrate female excellence and promote the culture of innovation and research. I wish you all a day full of ideas and the start of new collaboration that will enrich our community. Thank you all and have a
productive day. Grazie. Grazie Frida. Lascio la parola al professor Corrado Priami. Thank you, Alessio. Thank you, everybody. And thank you for the international guests to be here. It's proud to host you here in Pisa, and hope that the collaboration will be fruitful all the day. And I get back to what Alessio said in the beginning, is the alliances are important to try to stimulate innovation by having a multinational culture and looking at things from a different perspective, where the new ideas are coming usually. And as University of Pisa, with the Contamination Lab that Alessio is responsible for, and with other initiatives, we are trying to help our community to grow in this field and to support them in their entrepreneurial travel. In particular, we are going to launch a Startup Tractor, which is a community of people to support the spin-off and startup and helping them when are going to be on the market. Just because so far what we did is just give them the spin-off of University of Pisa mark, and that was all. But at that point is when the real difficulties start, and where there is a need for supporting our students and our researchers, so that we can valorize better the results of the research activity, which is very good at the university, and we hope to be able to let them grow and to let them go out to bring the results of the research in the end of the public and to help them living better. And for this, of course, the support of women is fundamental, just because, again, it is a different kind of multidisciplinarity. It's not about the way in which what you study or what is your field, but it's usually the way in which you look at things, and looking at things differently support innovative and breakthrough ideas. I know we are very late. I don't want to steal you any other time, and I hope you have a very fruitful day. Thank you, everybody. Grazie. So, I saw at the very beginning that our international guests were timely in the first line to start their speech. And if we look at the agenda, we are starting their session when the session should end. So sorry for this, but I leave the floor to Alessandra, who will moderate this session. Where is Alessandra? Yeah, grazie. Welcome everybody. Thank you for being here. I had prepared this part of the speech, both in Italian and in English, because I didn't know what was the best language to use, but I think that English is going to be fine. So thank you for being here. I'm Alessandra Meoni. Most of you knows me because I sent you a lot of email lately, and I needed to use this microphone better. I'm not used to microphones. Thank you. So, well, together with Alessio, but specifically under his supervision, I coordinate the work package 5 with the InvestEqualU Alliance. And I'm very happy to be here this morning. And it's truly a pleasure to have these amazing women here with me. During this year, working with and for CircleU, I had the opportunity to see how a lot of female students and female researchers, how passionate they were about the activities that CircleU proposed along the year, during the year. And these events, specifically the
Bright Women Shining Innovation celebrate this very passion and also the strength of these women, these female students, female researchers, female workers, and women in general who do their best to innovate, to create, and if possible, and I hope so, to transform our world. So today we are here to inspire each other, to share our experience, our ideas, and to grow together. And so we had the name of these three amazing women thanks to also to their collaboration, their valuable insights from our international partners, and to show how important cooperation between partners is important, among partners is important. And so now we're going to hear them. Specifically, we're going to start with Laura, and she's going to be our first speaker. She's joined us from London, and she works for the London Schools of Economics. She's experienced in developing strategies that foster entrepreneurship and enjoys co-curating programs with alumni, especially those focused on women founders. So Laura, floor is yours. Can you hear me? Yeah, great. Wait for my presentation. I think she needs the pointer for the presentation, So right? I think I've got the pointer. Oh, you have the pointer. Yeah, I just don't have control. There we go. That's it. Thank you. Good morning, everyone. It's my pleasure to be here with you today. My name is Laura, and I'm the International Strategy Lead at the London School of Economics. And today I'm going to give you a snapshot on how we support women founders at LSE. And so LSE Generate is the school's award-winning entrepreneurship centre. Our mission is to support LSE founders wherever they are in the world to start, build, and scale their businesses. We support students, alumni, and staff through acceleration, mentoring, business clinics, masterclasses, and funding competitions. And we're really passionate about supporting those businesses that align with United Nations Sustainable Development Goals. I'm proud to say that since Generate's launch in 2018, we've provided support for women founders. And from a single project, we've been able to grow the program to provide year-round support that supports founders throughout each stage of the business lifecycle. As you can see, LSE is highly entrepreneurial, with a university that produces the most founders in the UK. And there are over 27,000 active LSE founders, of which over 8,000 have a female founder. Since 2018, LSE founders have raised a staggering $34 billion, of which 11% has been raised by female-led businesses. And not only is LSE highly entrepreneurial, but it's highly international, with over 70% of the alumni population residing outside of the UK. And this also translates into business creation, where we have 188 countries represented across this data today. And within our Generate network, we have over 800 women founders, and 70% of this year's accelerator cohort had a female-led business. And we've been able to deliver women founder events across 9 countries. So what's our approach? First and foremost, it's to understand the needs of our community, which we hear is access to capital. It's that sense of feeling alone, especially in the really early stages, and how to keep gaining momentum throughout business creation. We take a sunny side up approach where we spend 10% on the problem, and then 90% of the time focusing on creating solutions that add value to our community. Here you can see a snapshot of the specific program for women founders, and it's made up of 4 distinct areas. So we have our monthly mastermind sessions, which are facilitated
by an alumni woman founder herself, and provides a space for women founders to share their successes and work through their challenges in a constructed and facilitated manner. We hold these monthly sessions online, and we have regular attendees from the UK, India, the US, and the UAE. Throughout the year, we also host numerous women founder events such as panel discussions, fireside chats, and breakfast. And again, we're able to host these in the UK and internationally. As of this year, we're able to offer 2 women founder retreats, one in the UK for ideation and early stage founders, and one outside of the UK to serve our international alumni and our growth stage founders. The retreats are a really special part of our programming, where founders can take the time to focus on their well-being whilst honing their entrepreneurial education and creating a supportive network of fellow founders and investors. Each year, we host 2 funding competitions, again, which we hold online so we can attract an international audience. And we would love to offer a specific Women Founders Prize, and this is something that we're actively fundraising for at the moment. Throughout my talk, you would have heard me say that we're able to offer our events and programs internationally, and we're able to do this thanks to our international chapters program, which we've been developing over the last 3 years. An international chapter is an area outside of the UK which has a high proportion of alumni founders and has an established or emerging ecosystem. We have 19 such chapters at present, and each are headed up by a small team of ambassadors. And these are our eyes and ears on the ground. They help us connect with local collaborators, and they can hold events on our behalf. Support for women founders is a priority area for each region, and which has enabled us to deliver events in New York, LA, Mumbai, Delhi, Dubai, and Paris. This setup enables us to provide local support, whilst also raising awareness of our core program, which is suitable for all founders. So this is an illustration of our core program, which kicks off next week with an 8-week startup school, which provides the fundamentals of starting a business. This then can lead as a funnel into our 3-month accelerator program that provides bespoke support and funding for UN SDG aligned businesses. Alongside this, we have clinics which run throughout the year with our entrepreneurs in residence alongside our growth and social innovation experts. Our mentoring program is facilitated by over 100 alumni, entrepreneurs, and professionals. And again, this runs throughout the year. Our support for women founders goes beyond programming. We showcase founder products and services in physical spaces, through donor relations, and through catering for LSE's many food and beverage businesses. We utilize their technology in-house, such as Orbit AI, which we use to automate our mentoring service. We utilize women founders' expertise to lead specific programs, such as April Stevenson, who is an alumni founder herself, and she runs the Women Founders Program. And we also use her data collection tool in-house as well. Last year, we were able to recruit a head of social innovation, my brilliant colleague, Dr. Paroma Bhattacharya. Paroma's presence has added increased academic rigor and community engagement across our programming, and has enabled us to win funding to deliver impact-based entrepreneurial programs to underserved audiences. She's currently in Sierra Leone, and she's just come back from Kenya, where she was introducing women to entrepreneurship and co-created a menstrual hygiene campaign with them. This was a project that was funded by the International Science Partnerships Fund. And again, she also won funding from the British Council to introduce women founders from South Africa to the UK ecosystem. We're always looking to build support and our program for women founders, and these are just some of the projects that we currently have in the pipeline. They all focus on community building, impact, and collaboration. The first in the works is a fully sponsored inter-university Women Founders Breakfast Skills Series,
which we'll be delivering in Paris from January. We're currently working on our international retreat, which we'll be delivering on the beautiful island of Koh Samui. And we're working with our internal philanthropy team to identify a sponsor that will support the entire program for the next 5 years. And so, in summary, how do we support women founders at LSE? We listen to the needs of the community, and we provide support that balances entrepreneurial education with well-being and community building. I hope that you've enjoyed my session. Thank you. Thank you, Laura. Thank you very much. Thank you. I'm now pleased to introduce Shaima Zaman. Okay, and Shami is the founder of Science Melting Pot, and her expertise actually lies in science education, but she's also very passionate, as a passionate advocate for diversity, equity, and inclusion. And she has an extraordinary ability to use games and theater to refine her storytelling craft, and so creating engaging and transformative learning experiences. Shaima? Thank you very much, Alessandra. Yes, and yes, I'll just wait for my PowerPoint to open. Yes, okay, maybe I should stand up. It's easier. Yes. Yeah. Hello, everyone. No, maybe I'll sit down because then I'm not so tall. All right. Yeah. Hello, everyone. It's really nice to be here. And today I'm going to share a little bit of my journey of how I went from research to entrepreneurship and how the journey has been, and also show you some examples of what I do at Science Melting Pot. So a little bit about me. I did my master's in astrophysics in India. So originally I'm from India, and I worked as a science communicator. Also, it was also at a startup, but not my own, but a startup in New Delhi. And then I moved to Denmark. I got this PhD project where I could design games to teach about quantum physics, that a game that could also do research and teach about quantum physics. So that actually was quite instrumental in actually what I also do today. And this was at Aarhus University in Denmark. And after my PhD, I started my own company, which was called Science Melting Pot. And this was, it also started at The Kitchen, which is Aarhus University's business incubator. And after Science Melting Pot, there was a spin out that also happened from Science Melting Pot called Case Tech. But today I'm primarily going to focus on Science Melting Pot. And yeah, so at Science Melting Pot, what we do, we provide training workshops in science communication and diversity and inclusion. And our approach is basically using games, hands-on experiments, and also theater. It started it about 2 years ago, and based in Aarhus, but we really work with the many universities and research organizations within the EU. The vision started with, I always felt, I think, when we talk about physics, because I have a background in physics, a lot of research also shows a lot of women in school always feel they're not good enough for science or they're not good enough for physics. They either feel very scared or very intimidated. And this is something I also faced myself, and I wanted to change something about that. At university, we also see a huge decline. After PhD students, people leave university. We don't have too many female physics professors. So I also wanted to, there is something missing in the environment that I wanted to do something. Science communication is something that I've also always been passionate about. How do we communicate about science and make it understandable makes a huge impact in how we can have more people coming into science and technology. And then in general, just also engaging with the public, doing outreach events was something that I also just enjoy a lot. So these were some of these things that, sort of going through my mind. I didn't know where to start. And then I thought, okay, maybe a company could be nice. I'm passionate about these things. Well, maybe having my own company could also give me freedom. I really like to travel. So I thought, okay, if I have something of my own, maybe I could travel like every month somewhere else. I could work from somewhere else, also sort of live life on my own terms, and I don't have to ask anyone for holiday. Creativity was something also very important for me. In physics, I was missing that in the university. It was only science or social science,
and sort of the two departments never like spoke to each other. Even artists, or we didn't have too much interaction with artists. And yeah, and then to also sort of, I felt like the physics community lacks a little bit of inclusivity. So it was very, also during my PhD, I was one of the few women also in the PhD physics group. So I could just feel like somehow I wasn't part of a community. Yes, okay. Yeah, actually that video, yeah, I knew there was music, but I forgot to mention to maybe put it on mute. So that video I just showed was actually like one of these quantum game cafes I organized actually in Italy, in Trieste. That was really like open, in a way, sort of change a lot of things. Like we used games in a cafe to talk about quantum physics, physics of atoms, which is usually really abstract and difficult to understand. And then we had like a huge turnout at this event, especially young women, high school students. So I just wanted to like show an example. I think that was a starting point for me to do something in this field where I could use games or experiments or yeah. And so yeah, how it all started. After my PhD, I was a bit clueless. Where do I start from? I had these ideas, but the business incubator called The Kitchen was really, really instrumental for me. It's like it gave me a home. Like I'm still there all the time. It's almost like my second home. I'm here at this event also because of The Kitchen, because I'm at The Kitchen. I knew about this event, and then Mirete also, we spoke, and then that's how, yeah. Then also just, getting a lot of sparring, workshops, advice from the incubator really helped me. To begin with, also invested my savings, and have so much money, just finished my PhD, but I was a little bit clueless. Then also I realized, okay, I wouldn't make money so soon, so I had to also find a part-time job. So that was pretty like urgent because money was running out. So I was working at this food truck. Then I started applying for funding, and then also realized that for applying for funding, it is like you don't get every funding application, so you need to really apply a lot. So roughly for me, what worked was like a 50% success rate. So the first 1 year was a lot of applying for funding just to get yourself established so that we could build some prototypes of workshops and tools. Right now, it's been 2 years. Happy to say it's going good. And sales have tripled since last year. We're working with universities and research groups. We're a team of 8, not full-time, all of us, but it's a mix of full-time, part-time, and freelancers. So we work also on a more project-based sort of employment. But for me, it's my full-time job. I do this now for a living. And it's gradually growing. Also, I apply for a lot of EU projects as well. So EU projects are also one of my customers. We pitch our idea to a consortium and then become a part of the project. So this is one example. So that helps me secure money for 4 or 5 years at one go. These are the workshops we do, science communication. We also do diversity and inclusion workshops. I'll show a few examples coming ahead. And these are some of the consultancy services we also do. But the main core is workshops. This is one example. Like we have workshops like how do you communicate your research in 3 minutes. It's for PhD students and postdocs. Yeah, so we have like templates like these, to understand your audience profile, so then they can put messages in a template. With diversity and inclusion awareness, theater is one of the approach we use, and is to primarily build empathy on the topic. There's a lot of data out there, like we need a diverse network or community, but somehow people still miss like the complete need, because it's something maybe people who haven't gone through it don't understand the complete need. So we focus on building empathy. So
like unconscious bias training in the environment, especially in academic environments in science. Yeah, this is also some content writing we do, so creating research website or science website. This was a famous Danish astronaut who went to the International Space Station, so we created content and designed the full website. So we also do consultancy services like these, but they're all about science education and communication. There's workshops for PhD students. This is the public events we do. So just take science outside the university. Let's meet at a cafe, let's meet at a pub, you know, talk about science over a cup of coffee or drink beer. Yes, this is also one of our workshops we did with the community. And now this is the new venture, which is Case Tech. We're trying to get into schools now, where we will have a box of experiments and you can build, which will focus on space and quantum science experiments. So, and it will come with these instruction manuals and experiments. And yes, yeah, this is our network now. For the last, now 2.5 years, we've worked with a lot of people outside Denmark and mostly in the EU. So my dream of traveling and doing workshops has been fulfilled, what I thought of, and yeah. So, and with that, I would really like to thank you, everyone. Feel free to reach out, or if you have any questions, anytime. Thank you. Thank you. Thank you, Shahima. And we now come to our last but not least speaker, Ida Berholt. As Ida, as you know, sorry, my Danish language not that good. Yes, so Ida is a medical doctor and she's a clinician and research assistant at the research unit for general practice at Aarhus University in Denmark. And their expertise spans comparative research within European primary healthcare systems and the innovative use of video family medicine. Beyond the research, she's deeply involved in medical teaching and runs a startup focused on neuroanatomy education. And at the heart of her work is a commitment to continuously honing the skill of listening, which she believes is key to both patient care and teaching. Ida. Thank you. Oh, this is working. I'm going to stand up because I'm not good with sitting down. So, predict, get it wrong, and adjust. That is the title of this talk. Well, I would like to tell you a story about learning, but before I do that, I would like to stress that from a neuroscience point of view, you actually don't know what learning is. We know what some of it is, but not all of it, which makes it quite important to stay curious about how we teach and learn. So, I got my first book about neuroanatomy 7 years ago. I was so excited about it. You know, I always thought the brain was great, so cool, and now was the time to learn what it was all about. I was half a year into my medical studies, and to be honest with you, I doubted if I belonged. Am I smart enough? Well, in this book about the brain, there were all these words I didn't understand. Used about structures, well, I also didn't understand. Let me give you an example. So, when the book explained the pain pathway from a sting in the finger to the perception of pain in the brain, well, it was much like having explained the route from Denmark to Pisa by landmarks in Greek. I didn't get it. But I really wanted to learn, so I read the book again and again. I studied day and night. I went to the lectures, and in the in-class teaching, I was that scared of being wrong, asking a stupid question, or of my professor telling me to go home, study again. But what did make me learn? Well, I started watching videos and pictures, and me and my study partner, we discussed it, and we got it wrong, but then we discussed it again. And then we had a long break
playing table tennis. He always won. Then back to looking in a 3D atlas and paint or draw that pain pathway, quiz about the pain pathway. Why? Why did that work? Well, from all of the stimuli we get from outside and inside of our body, our brain makes a summary of that information. And then it makes another summary of that information. And then it predicts the future. And this prediction is then compared with a new second summary coming in. And the prediction is adjusted. Our brain does this all the time, predicts and adjusts. A simple example is catching a ball. So if I want to catch a ball, my brain has to predict where the ball will be in a second. So if I wait until I know the ball is in that position, it will be too late for me to reach out and grab it. Our brain does this all the time, predicts and adjusts. If you read a book all day and you don't remember any of it, you're not stupid, but maybe you will benefit from a change in learning tactic. This was the first prototype of us trying to change the way that we teach neuroanatomy. It was supported by a university grant from the Center of Educational Development, and we tried to make neuroanatomy a more interactive experience. But the professor of the course was really hard to convince to take on this material. But the postdoc that I developed it with got him convinced to just try it. And what I didn't know at the time was that I had landed in the middle of a paradigm shift within teaching at the university. You see, earlier, the foundation of a good medical education was based on reading the right literature. Now, 20 years ago, approximately, this changed so that the students now had to meet certain objectives to pass a course. With this change, the view on learning and teaching also changed into looking at learning as a more dynamic process, using multiple tools and sources to reach this goal. But this traditional way of thinking of learning is still deeply embedded into the university culture. Let me give me another example of this. So, after introducing this to the neuroanatomy course, I got an invitation to go talk to the professor. We hadn't talked much before. And when I came into his office, he congratulated me for being a strong and skilled student and making all of this. You see, this material had received such great feedback from the students, it had caught his attention. But he was conflicted with this way of teaching. He feared that this would help the weaker student pass the course and then move on to become a medical doctor of lower quality. I was so puzzled by this. I mean, I was that weaker student. But now he was calling me the smart and strong one. After this meeting with the professor, what happened was we got a rejection of a large funding application. The postdoc I worked with felt really discouraged and didn't want to do anything with the project anymore. He wanted to do research, which was what he was really passionate about. I felt discouraged too, because, I mean, why would I spend my time on something that made me feel I was wasting it? I had plenty to do, with studying and attending life in general. But it didn't feel right to give up. And every week or month, a message would tick in. Ding!
Thank you so much for making this great learning tool. I was wondering why there's no module on reflexes. Ding. I would love to have more material like this. Ding. Thank you. This got me through neuroanatomy. This pushed me to the Innovation Hub, the kitchen at Aarhus University. And I got a lot of help there with networking and funding, and I gathered a team. Now our material is starting to look more like this, and we're continually working to make it even better and to build a platform for it that supports the learning experience. I dream of making this accessible to more students, and more importantly, I dream to push this culture change that is ongoing within the university. It's my 3rd year at the Innovation Hub, and to be honest with you, I still doubt if I belong. I'm a medical doctor. Am I entrepreneur enough? Well, I guess I just have to predict, get it wrong, and adjust. Predict, get it wrong, and adjust. Predict, get it wrong, and adjust. Thank you for listening. Thank you, Ida. Thank you very much. Before keeping with our program, I really need to have a very quick word with you, because either we take a very quick, just 10 minutes stop now, and then we go on with the program, or we wait until this panel is over. Alessio, what do you think? So we go on with the panel. Okay. No, we will. Well, let's see. We go on with the program. So now we can thank you very much for having inspired us with this. It was inspiring, and I loved it very much. I don't know the rest of the audience of the floor, but yes. So please, you can go back to your seat, and oops. Now we go on with our program, and I'm calling here Victoria. The panel we're now having is Collaboration for Innovation, European Universities, Alliances, Empowering Women Entrepreneurs. And Victoria will be our moderator. And I ask the rest of the guests to take seats. Does this work? No, why? I'm trying. Okay, it's working. Yes. Okay, so Victoria Neji is actually from the... Okay, just very quickly, don't worry. She's from the Louvain Learning Lab, and she is also coordinator of the Women Funders Network. And we're really very happy she's here. And, you know, we've received very valuable insights from Laura, from Ida and Shaima. And now it will be interesting to explore how our universities, Tuscan universities and European universities, together within the alliances, can support the emergence of new, hopefully numerous future Laura, Shaima, and Ida. So, Vicky, the floor is yours. Right. Thank you, Alessandra. And thank you, Alessio, for inviting us. And welcome everyone to this panel about
the role of European University Alliances in empowering women entrepreneurship and innovation. I have to say our panel is going to be very much unscripted. So you won't be listening to presentations, and also at the end, what we would like you to do is ask questions from us. So please do listen actively and think about the questions you would like to ask, okay? Let me introduce myself very briefly to those who don't know me, but I think almost all of you do. So I come from a very interdisciplinary background, but my main task is to change education so that our students can learn in a more active way, talking about learning, not in a passive manner. Hence my role within the Circle U Alliance. So I'm connected with the student-led innovation team, and I'm also in charge of our pedagogical research coordination within the Circle U Alliance. But the reason why I'm here today is that I'm also in charge of building up our Women Founders Network, which is what we are going to be doing over the next 2 days. So if you have ideas, please contact me. And now let's move on to our speakers. I'm going to briefly present everyone a little bit less formally than it's been done before. Sorry for that, but I just thought that we'll go in an improvisational manner. So Daria Krashelnikov, please correct me if I mispronounce your names, right? Works for La Scuola Normale Superiore and the ELISA Alliance. She's also been a project manager for the ACE, which is a center for university incubators in Amsterdam. Is that it? CEO. Sorry for that. But what I wanted to highlight concerning Daria is that she does have entrepreneurial experience herself. Next to her, Sarah Ronco. Please correct me if I mispronounce her name. And Sarah is the research manager for University of Florence. And she also works for the eUnivel Alliance and coordinates the climate work package. And that's that for the moment, because we don't have a lot of time. And then we've got, I just have to browse through. So we've got Simone Costa with us, who works for Tool for You, a Tuscany organization, an alliance for seven universities based in Brussels, a non-profit organization. And from what I gather, your job is to build bridges between regional authorities and universities, and also impact policymaking in Brussels, right? Thank you for being with us. And then we've got Chiara Galetti. Thanks for being with us yet again. Professor, chemical engineer. So very brave to work in that field as a woman. And but also she works for the rectorate here in Pisa, and she's in charge of building relations with the industry. So yes, yet again a very different profile. And then we've got Jeppe Dorup Olesen. Is that the right pronunciation? I hope so. Who is head of innovation at Aarhus University. Meaning also, of course, he has ties with the kitchen incubator we've heard about so much, and also he is the academic director of the Circle U incubator, from what I understand. That's that for the introductions. And now let's go with the questions and the discussion. And yet again, to the audience, prepare your questions, whether they're critical or perhaps funny. So, Daria, my first question is to you. You do have experience in the international university incubator scene.
and you are also an entrepreneur yourself. And with Elisa, you're part of a university alliance that specifically aims at boosting engineering and research, especially for women. So what specific challenges do women face in the innovation and entrepreneurship scene based on your personal experience? And what do you think universities and European alliances can do to boost women's success on this scene? Thank you very much for everyone, and especially the speakers of the first panel. That's really inspiring, and that's why we're here, to hear more stories like this, so thank you. To the questions from my personal experience, I've been in the innovation and entrepreneurship within academic setting for the past decade, in both UK, Netherlands, and now here in Italy. And what I've observed on this international level, that there are two problems, which is also backed by different data sets and different researchers. One problem is, I would say, an inspirational or stimulus problem. So many researchers show that women are half as likely to become entrepreneurs to begin with. So what is happening, and thank you for example, for supporting women initiatives and women's studies in STEM through gaming. I think that's those kind of initiatives are very, very important to be taken, and they would address this problem at its core. And another problem, I will go more into details, is more of external, which I believe a little bit outside of the setting of the European University Alliances. And that is the perception of female entrepreneurs, for example, in the eyes of investors. So there are multiple studies, again, year over year, that show that on every euro or dollar that a female founder raises, a male founder raises $2 or €2. And that has been consistent, and that doesn't change over the years. So I would say that's something that we can support and be aware of, but there are multiple other agents and players, stakeholders in the entrepreneurship and innovation ecosystem that address that. So for example, female-focused venture capital firms or governmental grants that are specifically targeting female entrepreneurs can address that. So just to dive in on a specific problem and solution for within our setting and the setting of the panel, of the stimuli, and we just heard a presentation about that, more initiatives just like from London School of Economics. And as we speak right now, that are focusing on female founders, and as we speak right now, Elisa is holding only female, not only, but female-focused Founders Festival in Erlangen at FAU University. More initiatives like that that target specifically female founders, that build networks around them, support networks, awareness, do the advocacy for the female founders would help, and maybe change that outside of universities' perception. So that is my observation. You want to jump in? Yes, I would love to jump in with a question. So because I found it extremely inspiring, actually, what you said. And I come from a medical background originally, so I always think that you can only cure a disease if you cure the root problem and not the symptom, right? And so my question would be, why do you think young female entrepreneurs lack inspiration to become entrepreneurs? Is there data on that? And also, why do male entrepreneurs collect twice as much money? So what's the reason? Why is the perception of female entrepreneurs different in investors' eyes? I'll start with the second, and I'm not sure why. I think it's some sort of gender balance bias to begin with, because if you look at the financial data, and there was a study a few years back done by Kaufman Foundation, which does research on everything that has to do with entrepreneurship. You probably know about them, and they showed that female founders, if there is a team with one female founder at least, on average within a period of 5 years, a company will generate 10% more revenue, cumulative revenue, than if there are no women on board. So there is financial incentives or return on investment driven decision. There is no such element that prevents investors from investing in women.
So I don't know, maybe it has to do with gender perception, which we need to do, the advocacy, life-work balance, and etc. So to address that for both genders, and maybe we can move a needle a little bit in that direction. Very interesting. Any PhD students in the crowd doing research into female entrepreneurship? Perhaps an interesting topic to explore. Why is the perception of female entrepreneurs in the eyes of investors different, and how could that perception be changed? Perhaps because we have to watch the clock, right? Where is Alessio? I suggest we move on to our next speaker. I have to find my questions. So my next question goes to Jeppe. And so, Jeppe, you're head of innovation at Aarhus University, and we've seen fabulous actually presentations about projects coming out of your kitchen, where you cook up the projects. And really, you are famous for offering programs for women entrepreneurs through your incubator. What do you think the challenges are for innovation and entrepreneurship hubs now at a hub level, trying to help women entrepreneurs based on your experience, and what could be done to boost women innovation and entrepreneurship with the help of university alliances? Yeah, thanks for that question. So just to give a very, very short brief of so the kitchen and the incubator at Aarhus University, it's not a kitchen. It's called the kitchen because it's based in an old hospital kitchen, but it's a company incubator, as Shema mentioned. We have around 250 active startups, around 600 persons involved, and around 1/3 of those are women. And on the one hand, we think that's great because if you look around a lot of other places, that number will be lower. But of course, we need to think about how we can increase that number or engage even more women in entrepreneurship. We've done a number of things over the last years, which has that particular focus, which is running specific programs for female entrepreneurs. And I think we will be doing that even more in the future, because what we see is actually that, I think Shema spoke to this as well, and actually Edith did too, there's something to that theme that where some women think, oh, that's not for me, or maybe I'm not good enough. Sometimes we offer workshops on entrepreneurship, or could be coding, or could be something within the workshop field where we run workshops. We will see a very low number of women signing up. When we run the same workshops only for women, there tend to be a waiting list. So there's something that keeps women away from a particular number of subjects. So we started running some of them only for women. That's actually been very successful and very sort of, at least very an eye-opener to us to think about. So how can we take down some of those barriers that might be there? I absolutely agree with Daria. We have a huge issue in investments. We see in that actually the numbers are much, much worse than we have in our incubator. And I think I'm going to steal Laura's idea of simply setting up some grants that are only for women. We have our own proof of concept money, and we have a huge discussion of whether it should be put into different slices. But we could think about slicing it so that some of it would be for women. I think actually in that particular, when we do that, it's not about the money itself, because we don't hand out really large portions, but it's much more about sending a signal that we have a number of things that we want to promote, and this is one way of promoting opportunities for female entrepreneurs. Just two little questions to jump in. So you mentioned that there are some workshops that you really specifically open up to a female crowd. Could you mention the themes of those? Are they thematically also targeting women? Well, some of them are, but the one that I was talking about in particular is coding, so programming, computer programming. Mm-hmm. There when we do it as an open workshop, there tend to be a lot of men and very few women. When we do it for women only,
suddenly there's a waiting list for women. We've just reflected on this thinking, what is it that then, what kind of barrier is it when it's a mixed workshop versus when it's for women only? So we do run a number of workshops that are really for female entrepreneurs only, where it's really about putting, or not putting, but showcasing how is it possible. Probably both Shema and Ida will be invited to speak on them in a year or two, showing, you know, this is our path, this is what happened to us. Really trying to convince students or young researchers that this is an opportunity, this is a path, and it can be done. Mm-hmm. Do you think, because of course there's the idea of how can European alliances contribute to empowering female entrepreneurs, perhaps this is an idea also to bring in to our incubator, right? And in that particular collaboration, we have plans to do exactly that, that is set up a number of things to encourage female entrepreneurs. And I think there's a lot to be learned also across the different partners in the Circle U program. Mm-hmm. Okay, thank you for that insight, very, very interesting. I have to watch the time. So we move on to our third speaker, Sarah. So you are the research manager for University of Florence, and you coordinate the climate work package within the EU Nobel Alliance. In your experience, what are the challenges of transitioning from research to entrepreneurship, especially for women, and what can university alliances do to help them out? Yes, thank you very much and I take the opportunity to thank all the organization, because it's a very inspiring and interesting session today, and I was extremely inspired by the previous speakers also, so thank you very much. Yes, I mean, my background is a little bit mixed. I have experience both in public and private kind of work, and also in research. So I have had the chance to experience and touch on the gender gap from different perspectives, actually. And I assure you that we are all in the same boat. So the sad side of the story is that often I ended up in understanding that the gender gap is really cross-sectional, and is something that is really hard to defeat because it's strongly embedded in our culture. And when I say our culture, again, I refer to a global culture, because it's not only something, I mean, there are different, of course, declination on how this gender gap is enforced also by social cultural infrastructure, depending on the side of the world we are in. But here there is a problem, and we are still trying to understand what are, and as been said before, trying to go to the root of the problem. And when it comes to research and entrepreneurship, it's evident that we are here in a phase, at least in Europe, with a background of years of research about how to promote gender inclusion and gender entrepreneurship, skills, and also possibilities. And here it comes the link between the research and the entrepreneur. Because of course, and here I take a step farther, being a coordinator of the work package on environmental change, climate change, of course, a key issue that we have nowadays deal with green skills, so what is called green competencies. It's still hard to define, but this is related with what we said before and about science, access to science and STEM skills, where we are, again, a problem where female representation in STEM research is still lacking. And we have a lot of difficulties in trying to understand why. So when
from where to start in analyzing all of this, I said, okay, I am an economist by train, so people usually expect from me data. So I start with data. And I will come back to expectation in a while, but just to bring on the table some data, linking entrepreneurship and research. From the entrepreneurship side, we know that at the top level, there is an absence of female representation, and we talk about at least 80% of senior positions occupied by men in general. And these are data from Women on Board Gender Diversity Index. On the research side, we observe quite the same trends in a sense that we manage, at least in Europe, and here it comes data from She Europe EU, to increase female participation in research in general. But when we look at higher position in career, this representation decreased dramatically. So what happens during the path of a career or of a woman during his life? A lot of things, as I said before, and as we saw also with previous panelists, there are boundaries coming from the access to finance, the access to capital, and this is particularly for entrepreneurship. But there is also a problem of confidence. And confidence is something that is built of, it's composed of a lot of different elements contributing together to build confidence in women. And for this, I think European alliances, universities, represent a great opportunity for the creation of a laboratory where cooperation among different disciplines, different genders come together to try to build confidence in women and improve their capacity also to try to enforce their willingness to achieve more, because it's on their right to want to achieve more in their life, which is something that since we are young is not very clear for us. Women should be kind and to stay like a little back because you could seem a little bit arrogant if you want more. So we want more. Thank you. I love the ending, that we want more. I think all women in the audience feel the same. Thank you for that. Now I have to watch the clock, but I keep in mind the question perhaps for the break. You mentioned that the gender gap is cross-sectional. Now, talking about research, what I was wondering about within research, is this gender gap also equal in all disciplines, or are there differences, let's say, between the biomedical and the humanities field? We don't have time to discuss that now, but I think it's pretty interesting to discuss about that. So let's move on, if you're still with us, to our next speaker. I will try to be as efficient as possible as good entrepreneurs. Chiara, I'm moving on to you. You are professor of chemistry here in Pisa, and parallel to that, so you're a directorate and you're in charge of building bridges between industry, external stakeholders, and the university. So in your experience, what are the challenges of involving the private sector and industry in boosting innovation within universities, and what can be done to boost these dynamics, especially for women, and how to use perhaps alliances to do so? Okay, so thank you very much for your question. So first of all, I believe that the interaction, the collaboration between academia and the private sector is crucial for innovation. Not only companies may benefit of the cutting-edge research we are carrying out at our university and also advanced facilities, but also our researchers can take advantage of this interaction. In my experience, sometimes fundamental research may
may stem from the need to understand the practical problems and the relevant phenomena. So this interaction may drive also our basic research. However, of course, we all feel that academia and private companies travel at different speed. With the researcher on one hand focus on teaching and institutional research, while on the other hand companies are really afraid by the bureaucracy and the staticity of university. And as a matter of fact, unfortunately, most of the collaboration just born because of personal contacts. And this is something limited, because sometimes the private sector doesn't know what universities do, and I'm happy about the Bright Night, because it's a unique opportunity to open our research to our environment. However, I have to say that in the last year, many progress have been done in this sense. All our universities have a dedicated unit to technological transfer and valorization of research, and to support researchers in the collaboration with private companies, and also to carry out some technological scouting. So we have this. And also we are trying to organize also some events on specific topic that may open, during this event we open research to the companies, just to see if we can match and we can put in contact researchers and private companies to maybe foster a joint project. And I have also to say that the National Recovery and Resilience plan also helped in this sense. So we do have many PhD students and postdocs have been enrolled in joint innovation programs in the last years. So they have the possibility to experience both university labs and R&D divisions, and this is a nice contamination. So as for the entrepreneurship, our educational activity at the Contamination Lab, which is led by Alessio, are based on a dynamic learning that take advantage of the local community and also industrial association. And companies plays a very active role in all the learning programs, from the PhD Plus to the Sci Plus and to deep dives. Either as teachers, we have teachers from the private sectors, but also as either in the jury of a final pitch, or maybe also in giving challenge to stimulate the creativity. And going a step further to the entrepreneurial roadmap, as Professor Corrado Primi said before, we launched the Startup Tractor, which is a project aimed at helping the successful growth of startups and young companies. And the Startup Tractor is indeed a foundation based on a partnership between private companies and our universities, and also industrial, the local community and industrial association, because we believe that this dynamic ecosystem may help the growth of younger company. And I have to say that a dynamic ecosystem, as also underlined by YAP, needs different experience and multidisciplinary participation, and therefore I think that it boosts naturally the gender equality. That thing is very, very, very interesting, and may also help to increase the confidence, as Sarah said. As an example, the female participation in the Contamination Lab this year was especially significant, especially in the advanced program. In the Sci Plus programs, we have 45% of females, and the participation of females surpasses those of males in the
during the deep dives. And so I congrats with Alessio to the involvement of female. In addition, I have to say that also during the PhD Plus, we gave a special prize to project that design the cultural business idea that place gender equalities at its center. We signed many protocols with the industrial association here, and also with some big companies. And in those protocols, we have special issues regarding the gender equity. So one of the objectives of the collaboration most of the time is to improve the female participation in the STEM area. This is something that I really feel very important because I come from an engineering department. So finally, the last thing I want also to acknowledge Professor Benedetta Menucci, who has promoted the Stardust, which is a very interesting event, which will, it means science, theory, art, research, and women. And that is dedicated to women researchers. And of course, it's promoted by Professoressa Benedetta Menucci, which is the pro-rector for research. And I have to say that this project was partially supported by private companies. So I think that's something nice, because we try to put together companies and university also to foster gender equity. So thanks a lot. Thank you very much. I would have a lot of questions about how to speed up universities so that they become just as quick as companies in terms of producing results. But unfortunately, that would be like probably another subject for a PhD, right? But perhaps during the break. And so instead, I'm turning to our last speaker, Simona. So you work for You, which is a non-profit organization, and that has the mission to boost collaboration between regions, cities, and policymakers and universities. And you have been, and this is something I have not mentioned, the CEO of your own company for 20 years. So you're also an entrepreneur yourself. So in your experience, what are the challenges at a regional level and from a policy standpoint, and what can European university alliances do to boost women entrepreneurship in collaboration with regions and policymakers? Thank you. Thank you very much, Victoria. First of all, myself as well, I would like really to thank Alessio, University of Pisa, to inviting me today, and also all the previous speakers and all the speakers at our debate, because it's very stimulating, very interesting to see so many good practices develop all over Europe and in Tuscany as well. As I said, the Tour for You is an association that put in Brussels, based in Brussels, that put together all the Tuscan universities, so 7 universities, plus the regional authority. So we had our regional minister today, Alessandra Nardini, that was here in the morning. So already presenting also some activity that at a regional level are done. As a Tour for You, we are an associated partner of all the 3 European alliances that are at the moment ongoing. So ELISA, Uniwell, and Circle U, of course. But we have also other 3 universities. They are trying to apply to call for proposal, and we hope that in the future they will be participating as well. What we did this year, for example, with the regional authority, the research department, was to organize our first meeting with all the university on presenting each other the activity that the University Alliance at the Tuscany level are doing. So all the good practices, the activity they are taking place, and even, for example, the event of today, the Bright Night, is also an example of one of the first collaboration
that the university had with the regional authority, and in particular the topic that we on gender balance, on entrepreneurship, and the role of women on that. Concerning, for example, the regional level, from my experience, I think it's very important for a region, first of all, to map all the opportunity that are present in a region. Secondly, I think it's very important, one, that you map also to discuss with the stakeholders, so university, research center, alliances, how to improve policies, no? And the third thing is, of course, to develop in parallel funding schemes that are effective, but effective for the territory, so for that territory. If I think about Tuscany, for example, there are several universities, several initiatives that are going on. For example, Toscana Open Research, which is an observatory that collects information on research, on percentage of women in research. So, for example, all the data that Firenze was saying previously, they are also part of this observatory. And from that observatory, the regional authority organized reports in order then to decide what it could be a possibility, a path to improve policies. Another important element, for example, is Tuscany region organized the Week of Women, La Toscana delle Donne, which is normally, this year, for example, is from the 16th of November till the 26th of November. And this is a week of events focusing on women, so entrepreneur, women, research, a lot of seminar, a lot of debates, a lot of workshop, a lot of contamination, focusing on women. Then I think about funding scheme and policies. So the regional authority, for example, use the cohesion funds. Assessore Nardini, for example, she's in charge of European Social Fund. And last year, for example, launched an initiative to facilitate work-life balance measures. So recently, there are the results also of this call for proposal that set up a territorial or inter-company welfare network to support work-life balance and promote flexible work conditions. I read it because it's one of the things that they are doing. And finally, I think about also the economic development, which is another department. And with structural funds, they launch now in June 2024, 9 call for proposal for promoting company and putting all the time the idea of women entrepreneurship. So this word is split in all the call. So, and also is considered important for the call. So, as you can see, there are several activities that are done. For example, at regional level. I think with the University Alliance, so the idea to continue also this contamination and these meetings, so to have it regularly, and to we were thinking about probably in developing some call for proposal for summer school, for example, so attracting PhD or students from other countries in Tuscany, for example. So there are, and then you heard also a lot of now initiatives that could be also spread at regional level and at the European level. So I think there are many possibilities to design for the future, thanks also to this collaboration that we already have. Thank you very much for this absolutely comprehensive recap of what exists. I think we all want to talk to you and talk about all these possibilities and perhaps build also a collaboration between our alliances, right? Yes. And perhaps apply for funds together, etc. To sort of, yes, Jeppe, you seem to comment. You want to comment? It was actually just Simone's walkthrough that made me think another way that the alliance can be strong together is to
send the message to the Commission about the importance of innovation. It's really growing fast on the European agenda. Of course, it's going to get a master boost now with the Draghi report. But it's also going to come into the research and educational programs, and I think it plays a bigger and bigger role. And in that, of course, we can also stress the need to build programs for female entrepreneurs. I absolutely agree with you. In fact, Draghi quoted already how to increase and improve policies at European level. The future, if everything is confirmed, the future commissioner for it will be research, innovation, and startups. So, and it will be a woman from Bulgaria country. So I think there will be a lot of possibility. And then, of course, there are plenty of opportunity at European level also to collaborate among European alliances. I heard recently, for example, I had a meeting 1 week ago with the Commission. They will propose 5 times more of funding for Erasmus+. They will try, then let's see. I mean, the big proposal is 200 billion euro for the Horizon future the framework program. And then, of course, for Erasmus, 5 times more. Then let's see negotiation what will be, but it's better to be ambitious all the time and then to negotiate. That sounds absolutely great, and but I'm looking at Alessio, and and I can see that I'm going to be scolded. We're going to be scolded. But before we go, perhaps 1 or 2 questions from the audience, if any, to one of the speakers. Yes, Victoria. Wait! We can't hear you. Hello, my name is Victoria. I'm from Norway. Super interesting what you are talking about. And I have a question regarding funding and investment. It's so interesting the numbers that so few women founders get the same amount of money that men founders get. Are you doing anything for women investors on the other side of the kind of, now we're speaking about the roots, like entrepreneurs, like starting up, but also on the other side where you have the women on the top, like how to get them to invest more in women as well and have them being more active with funding. It's a great question. I think, Jeppe, you might have an answer there. So yeah, no, that's an awesome question, because I think that side of the equation must be brought alive as well. So what we see, at least in the Nordic countries, but it's been going on in the US for 15 years, is that you find a group of investors that sit down with the purpose of only investing in female founders, or at least whether female in the founding team. I think that trend is growing. It is certainly in Denmark as well. What we also do is actually, when we do collaborate with investors, and we do that all the time, we have a number of sessions where we invite them in. We try to stress to them the importance of thinking about diversity. Actually, not only female-male diversity, but other kinds of diversity, whether it's international representation in the team, or diversity in competences, or diversity sometimes even in age groups. You'll find it can be tough to start a company if you are only 3 people of 22. You might need somebody who can take on another role. And so we really try to stress diversity as a broader phenomenon when thinking about investments. Perhaps, well, we don't really have time, but if there's somebody who's really curious about something in the audience, or perhaps you can talk to us during the break. Perhaps you're all longing for a cafe. Let's a bit of a coffee and chit chat with your peers, but also feel free to come to us and talk to us. Thank you for listening, and especially a big thanks to our panelists. Let's continue the discussions in the future during the break and later on. Thank you. Thank you. But I know that someone will speak English.
I would like to introduce you Maria Giulia Garcea. Maria Giulia, well, I had the chance to meet Maria Giulia for this event, and Maria Giulia is an inspired and inspiring person because she's a researcher, a manager, an entrepreneur. She organizes the TEDx in Pisa. And so she has a long-lasting experience in these kind of talks, and I'm super happy. She comes from Sant'Anna School, and I'm super happy that she managed the previous meetings, and she's going to moderate the new one, this session. So I leave the floor to Maria Giulia. I would like to thank her for her presence. Thank you. Thank you very much. I try to switch Italian and English, but I know it won't be so easy, so I'm sorry. First of all, thank you all for having me here. It's a big pleasure. I have many hats. So I'm a researcher in Scuola Superiore Sant'Anna, and then I am a CEO of a little company in Sant'Anna, which is a spin-off. The name is Lab 11. And then I'm the organizer of TEDx Pisa. So now I'm here because we have to moderate a beautiful panel with 5 amazing women that try to inspire here Pisa, and we try to connect research and management and companies. So first of all, I would like to thank you, this beautiful organization. So if we can give a big applause for this beautiful morning that we have together. And then first question for you. We try to be a little bit short because we have to go to lunch. So I know you have to take coffees, but you need beautiful lunch here in Pisa, no? And so if you have any questions for all the speakers that now are going to talk, please feel free to ask any question after at lunch, so you can have time to discuss with them. We try to do this panel like a little TED Talk, so very quick, 6-7 minutes per speaker. Who doesn't know TED? Everyone knows TED. Who knows that here there is TEDx Pisa? No one. No one knew. Okay, thank you. Thank you. We have some sponsor here, some partners. Thank you. Thank you for supporting us. So now, how many people knows that there is TEDx in Pisa? Okay, perfect. First goal reached. So now I will stop talking because I have to leave the floor to these amazing women. So please, if you can, please come here and I present you all together. So Lucia Arcarisi, thank you, a big applause from Webios. Caterina Cristallini from Impavid SRL. Maria Grazia De Luca from Phagoterapia Lab. Giada Jacopini from HIG SRL. And then Lucia Lencioni from Wearable Robotics. So thank you all. I will leave the floor to this amazing speaker. So please, Lucia, it's your turn. Ok, mi sentite? Ok, le domande per il pranzo sono in italiano, eh? Sei indisciplinata. Non sapete quante volte mi sono sentita ripetere questa frase. Tutti 8 e 9 a scuola, ma la condotta avevo qualche problemino. Ero energica, ribelle, creativa, non stavo mai ferma. La prof italiano, spiegando questa corrente letteraria dello Sturm und Drang, spero di
dirla correttamente, che in italiano significa tempesta e impeto, disse come Lucia. Facevo 1000 attività e, spoiler, le faccio tuttora. E perché la mia caratteristica più importante era questa energia da canalizzare. Giusto per darvi un esempio, questa ero io al liceo. Poi sono diventata un po' serva del potere da imprenditrice. Da piccola volevo fare la manager, ma perché amavo organizzare e dirigere. Infatti la mia famiglia mi chiamava a comandanti, che in siciliano vuol dire la comandante, the commander. Ho sempre amato il mondo aziendale, la mia famiglia ha un'azienda e amavo questo mondo che si crea di qualcosa di tuo che dividi con i tuoi dipendenti, creando veramente una famiglia e delle connessioni. Già da piccola amavo andare, fin dai 6-7 anni, andavo con mio nonno agli eventi per fare networking. Poi mi iscrivo a ingegneria e mi innamoro della biomedica e durante questo percorso però mi sentivo diversa, non amavo studiare, non amavo stare seduta lì a programmare, però mi piaceva questo mondo in cui si poteva fare ricerca, creare, progettare, utilizzare l'ingegno appunto. Però c'era qualcosa che non andava. Poi durante la magistrale però mi venne un'idea, che era quella di sviluppare un reggiseno sensorizzato per l'autopalpazione del seno. E grazie ai professori che mi hanno sostenuto l'ho sviluppato appunto durante la mia tesi di laurea. Durante questo percorso un giorno ricevo una mail dall'università. Era un corso che si chiamava PhD Plus, un corso per diventare imprenditori. Quella mail mi ha folgorato. Ho sentito come una chiamata e mi iscrivo a questo corso. E devo ammettere che questo corso per me è stato fondamentale. Penso sia stato il corso più bello della mia vita. Ogni giorno tornavo a casa entusiasta, non mi distraevo nemmeno un secondo, cosa che vi posso assicurare che per me non era banale, scontato. E quindi ho sentito che finalmente avevo qualcosa di mio che mi piaceva, che mi faceva stare bene, che mi faceva stare proprio, cioè sentivo proprio il mio posto nel mondo. Quindi avevo capito che volevo fare l'imprenditrice. Quindi inizio questo corso, il PhD Plus, poi il Contamination Lab, inizio a partecipare a tutti i percorsi, a tutti i premi, a tutte le idee che c'erano e questo, infatti dicono sempre, ma tu vinci tutti i premi? No, è che io li faccio tutti, quindi poi per questioni di statistica poi un bel po' li vinco. Sono entrata al Polo di Navacchio, sono entrata anche, ho conosciuto la CNA, quindi ho fatto questo percorso e sto facendo questo percorso. Quindi diciamo l'energia, la curiosità, la creatività, l'impulsività che mi avevano tantissimo limitato nella vita, avevano finalmente un senso, uno scopo e una ragione di esistere, anzi erano quasi un vantaggio rispetto agli altri in questo mondo. Cosa vi voglio trasmettere oggi con la mia storia? Speravo che ci fossero delle studentesse, ma mi sembra ce ne siano poche, però cosa vorrei trasmettervi oggi con questa storia? Che appunto ho trovato un mondo dove canalizzare questa energia che mi caratterizzava, che spesso invece io avevo vissuto e che per me risultava anche essere sbagliata. Quindi finalmente ho trovato la mia connotazione. L'impulsività che spesso mi aveva limitato tantissimo, invece è stato proprio la spinta per creare una startup, perché se noi oggi quando uno inizia magari da studente e vede tutto quello che c'è da fare, pagare le tasse, il commercialista, il notaio, prendersi tutte queste responsabilità, probabilmente si spaventa. Invece fare questi piccoli step uno a uno, in maniera così impulsiva, ovviamente studiando e ragionando, questo sicuramente aiuta. E in ultimo vorrei dirvi perché faccio la startup. Oltre al fatto perché non so l'inglese e quindi così nessuno mi può dire se non sai l'inglese non ti assumono, la startup la faccio io, quindi così abbiamo risolto il problema. Ma un altro motivo è la speranza. È bellissimo quando tutti mi fermano e mi dicono ti seguo, vedo quello che fai, è bello quello che proponi. Io, giusto perché non ve l'ho detto,
io realizzo dei sensori fatti di tessuto. Ora si è un po' rovinato questo, ma io realizzo dei sensori fatti di tessuto. E vedere tutte le persone che ti seguono, che ti sostengono, e tra l'altro ora noi stiamo sviluppando un tappetino per la postura dei lavoratori, per il benessere dei lavoratori, e la gente mi dice: sai, ho visto il tuo tappetino, ho sempre mal di schiena, vorrei provarlo. Questa cosa è la cosa più bella che ti fa sentire proprio che stai facendo qualcosa di bello, di impatto positivo nel mondo. Perché effettivamente una startup nasce perché risolve un problema, e quindi la speranza che si possa risolvere quel problema, che si possa risolvere e si possa migliorare in una maniera appunto creativa e innovativa. Da questo quindi dico che appunto è la speranza quello che caratterizza poi il fatto di fare una startup. Quindi, per concludere, se siete creativi, ribelli e avete energia, no, non siete sbagliati, ma probabilmente nella vita dovete fare il CEO e allora vi sentirete vivi. Thank you very much, Lucia. We saw the sparkling in your eyes. So I think you inspired many wonderful women and also men here in this room. So thank you very much. So now we can leave the floor to Caterina Cristallini of Impavida SRL. Ci sono stati 2 momenti nella mia vita in cui ho avuto la possibilità di intraprendere un percorso imprenditoriale e, come dirò, ho colto il secondo. Da dove inizio? Forse dal giorno in cui mi si prospettò la possibilità di svolgere la mia tesi di laurea a ingegneria chimica, dove si era costituito da poco un gruppo che si occupava di biomateriali. I biomateriali a quel tempo erano solo all'inizio, ma ancora oggi costituiscono un ambito molto affascinante, perché permettono di unire le conoscenze della biologia a quelle dell'ingegneria, della medicina, la fisica, la chimica, ed è proprio l'armonia di queste competenze che permette di generare un materiale in grado di interagire con le cellule, con i tessuti, in modo da curare e anche in qualche modo sostituire parti o organi non più funzionanti. Così in questo ambito noi giovani laureati potevamo confrontarci insieme anche a ricercatori del CNR, dell'università, ed era un po' come scambiarsi, un po' come trasferire quelle che erano le nostre conoscenze e arricchirsi di quelle degli altri. E volevo dire che in questo gruppo erano entrate a far parte anche tante giovani donne, una nicchia che non era così scontata a quel tempo, dove c'era un ambiente quasi completamente maschile. Bene, sin dall'inizio io mi sono occupata di sviluppare materiali che avessero la capacità di in qualche modo interagire con le cellule, con i tessuti, e che anche un materiale diverso da quello che è presente nell'uomo fosse in grado in qualche modo di migliorare le funzioni vitali. E così alla fine del PhD potevo quasi essere pronta per iniziare una nuova attività. Per esempio avevo la possibilità di partecipare a un bando per l'imprenditoria femminile e giovanile. Non l'ho fatto perché? Perché forse non mi sentivo sufficientemente adeguata, o forse perché ero sola, e poi perché potevo continuare nell'attività di ricerca che alla fine mi piaceva, in cui mi sentivo anche di poter esprimere le mie potenzialità. Ed è così che ho in quegli anni poi iniziato a occuparmi di tanti progetti, di anche tanti giovani laureandi che ho potuto seguire e che loro mi hanno motivato per andare avanti nella ricerca, nonostante le difficoltà. Ma veniamo al cuore.
Nel 2010 ho iniziato un progetto che mirava a ripristinare la struttura del tessuto dopo infarto, una patologia che, come sappiamo, è molto grave e colpisce milioni di pazienti all'anno. E insieme al mio team con giovani, laureati e anche in prevalenza ingegneri, donne, biologhe, abbiamo sviluppato un cerotto che, grazie alla capacità di mimare la struttura del cuore, poteva favorirne la rigenerazione e la riparazione. Così abbiamo iniziato un'intensa attività di produzione, di caratterizzazione, fino a che siamo arrivati ad ottenere dei manufatti che inviavamo al nostro partner di Torino. E lì cosa videro? Videro che il nostro patch era in grado di dialogare con le cellule staminali e di stimolarle verso un precoce, un differenziamento cellulare. Quindi così iniziò un'intensa collaborazione con il gruppo di Torino, collaborazione che poi ci ha portato a considerare proprio di valorizzare la nostra ricerca, di portarla ad una, anche se ambiziosa ovviamente, ma possibile applicazione. Però qual era il punto fondamentale? Il punto fondamentale è che il life science, arrivare a un trasferimento tecnologico è molto complesso. È molto complesso perché ci vogliono tanti investimenti, quelli pubblici non sono sufficienti, ci vogliono quelli privati, ma come fai a convincere un privato a investire sul tuo progetto? Innanzitutto bisogna partire dalla considerazione che se tu credi per primo nel tuo progetto, è probabile che anche gli altri possano crederci. Ed ecco che abbiamo pensato a costituire una startup, Impavid. È un acronimo, Intelligent Macrofabricated Patch, eccetera, ma che era anche, mi piaceva perché si associava al cuore, ma si associava anche al coraggio di intraprendere questo percorso. Un percorso, devo dire, mai mi sarei immaginato che dopo tanti anni di ricerca avrei appunto intrapreso una realtà molto diversa, pur dovendola conciliare con quella che poi è la mia attività. Però questa seconda occasione l'ho colta. Perché? Forse perché non mi sentivo più sola. E infatti abbiamo partecipato a tanti programmi di accelerazione, ci siamo fatti consigliare da mentors, abbiamo studiato anche termini che non erano proprio nelle mie corde, come business model, patti parasociali e così via. E alla fine abbiamo però deciso di costituirci. E come vedete siamo 4 donne e un giovane dottorando, in un bilanciamento di esperienza e di motivazione andare verso una realtà come appunto quella di una startup, e speriamo con anche l'attivazione degli spin-off di poter chiamare i giovani perché ci possano aiutare in questo percorso. L'ultima slide è la frase che diciamo alla fine di ogni pitch, non so cosa ne pensate. Grazie mille. Thank you very much, Caterina. We talk about many things. We talk about communities, we talk about gender balance and also age differences, and mainly we talk about the importance of research and then applied in order to build a startup. So now, thank you very much again. So now we will leave the floor. Here stands, no? So now we stand. We will leave the floor to Maria Grazia Di Luca of Phagoterapia Lab. Thank you very much. Thank you very much, Maria Giulia, for the kind introduction. Good morning, everyone. Okay. So please raise your hand if you have taken an antibiotic at least once in your life. Okay, I will say almost everyone. Okay. Now imagine if that antibiotic, it could, what happened to you if that antibiotic hadn't been effective? Let me tell you what happened to my father.
Okay, this is my father. In 1987, he was a ship captain at the height of his career, but in the same year, he had a bad accident. A yellow forklift like this one, that kind that moves pallets and containers, ran over him and crashing his leg. So he was immediately taken to the hospital. Medical doctor tried to reconstruct his leg, but shortly afterwards, he had an increasing fever. So basically, unfortunately, he got a bad bacterial infections in his leg that didn't respond to antibiotic because of an antibiotic-resistant bacterium. My father was in danger of dying of a severe infection. So the only way to save his life was to amputate his leg. He couldn't sail anymore for safety reasons, but he was still alive. Bacteria against which antibiotics are not effective cause so-called superbugs, cause one death every 30 seconds. And it is a deadly, slow-moving tsunami. Scientists estimate that antibiotic resistance contributed to around 5 million deaths globally in 2019. And the casualties likely rise to 40 million by 2050. So the figures are dramatic. We must do something. We must develop a new antibacterial strategy. So this is what I have working on throughout my career, first at the University of Pisa as a PhD student, then at Scuola Normale Superiore as postdoc, and finally at Charité Hospital in Berlin. And here in Berlin, I had the bacterial research laboratory at the Department of Aseptic Surgical Orthopedics, among those physicians that try to treat bone infections and avoid the amputation in patients. But in Berlin, I also had the opportunity, and this is a very important word, the opportunity, to meet a Georgian medical doctor who told me about bacteriophages and phage therapy. So an old strategy to kill bacteria. So what are bacteriophages? Bacteriophages are viruses unique to bacteria. They seem like a sort of a spider with a head, tail, and palm, and they attack bacteria and inject their DNA, and they start to replicate, to amplify within the bacterial cells. So they increase the number, and then the bacterium explodes. So this is a way how to kill bacteria. This idea of a biological control of the infections, instead of using a synthetic molecule like antibiotics, immediately fascinated me. So I was back to University of Pisa in 2019, and I start as a researcher, and I start to study this kind of viruses. I study how they infect bacteria, how they kill them, and how we can use these viruses that are safe for humans to cure infections. And in 2020, we successfully treated with bacteriophages, so with these viruses, the first Italian patient with an infection in the hip that risking the amputation. And in the same year, I attended the contamination lab here in Pisa. And for me, it was, I have never thought about to become an entrepreneur. But this was the first experience that I had in the contamination lab that allowed me to think about this. So 1 year later, together with 3 colleagues of mine, we founded the Phagotherapia Lab. Phagotherapia Lab is a startup, and we aim to develop bacteriophage-based drug in a personalized approach.
to be more effective to treat patients. And in Phagotherapy Lab, we hunt for bacteriophages in the environment, we study them, and we select and collect for the therapy. Then we have developed an artificial intelligence algorithm which allows to predict the best match between the phages that we have in our collection and the bacterial strain of the patient. So we can customize the therapy for the patient and be more effective. Recently, we have won a big European project grant, which will allow us to create a manufacturing building and to produce phage therapy and launch clinical trials to get the approval by regulatory bodies. This is my father today, so tenaciously climbing a ladder of a ship with his prosthesis in a charity project in Africa. But with the same tenacity, we want to bring phage therapy to the patient and win the war against antibiotic-resistant infections. Thanks. Thank you very much to Maria Grazia for this personal story, no? That I think it was very, very, very strong. So thank you, and thank you also for the numbers that maybe today we can go home and we remember these numbers. So they are a little bit it's very strong also, this number. So thank you again. So now we leave the floor to Giada Jacopini of IG SRL. Ho iniziato il mio percorso di studi in giurisprudenza proprio qua, in queste aule. E quando ho iniziato a studiare avevo un obiettivo ben chiaro nella testa. Io volevo fare l'avvocato e così, grazie anche al sostegno della mia famiglia, mi sono dedicata anima e corpo al raggiungimento di questo obiettivo. Nella mia testa avevo un percorso chiaro. Mi sarei laureata, avrei fatto la pratica, mi sarei abilitata come avvocato e avrei aperto il mio studio legale. Ma la vita non smette mai di sorprenderci e le cose non sono andate proprio così. Esattamente come dal mio programma mentale, dopo la laurea io sono entrata effettivamente in uno studio a fare la pratica ed è proprio in questo contesto che per la prima volta sono venuta a contatto con le start-up. Queste imprese innovative che da subito mi hanno acceso una scintilla, hanno acceso la mia curiosità, che però dovevo seppellire sotto le montagne di fascicoli che di giorno in giorno si accumulavano sulla mia scrivania. È arrivato poi però il 2020 e con il 2020 è arrivato purtroppo il Covid che ci ha costretto tutti a stare in casa. E per la prima volta, dopo veramente tanto tempo, ho avuto tempo per pensare. Ed è stato proprio in quel momento, in un momento di immobilità del mondo, che è nata Iggy, la mia startup che si occupa di pet food. Vi starete giustamente domandando come si passa dal codice civile al cibo per cani, perché probabilmente questa associazione è logica solo nella mia testa. E in realtà io dico sempre che un'impresa nasce quando si uniscono 3 fattori. Il primo è la propensione personale al rischio. Il secondo è l'individuazione di un problema, ma anche di un'opportunità collettiva. E il terzo ovviamente è l'offerta di una soluzione. Durante il lockdown dovete sapere che la mia allora collega ed oggi socia Martina mi chiamò e mi raccontò che aveva avuto un problema con il suo cane. Il suo cane si era ammalato perché lei le aveva dato un cibo che era inadatto. Questo mi fece fermare a riflettere, perché anni prima anche io con il mio cane Iron avevo riscontrato la stessa problematica. Anche il mio cane aveva sviluppato una dermatite che si stava cronicizzando proprio perché avevo scelto male il cibo che mettevo nella sua ciotola. E quindi mi sono fatta delle domande, mi sono chiesta: ma è una sfortunata coincidenza oppure effettivamente i pet parent fanno fatica a capire cosa mettere nella ciotola del proprio cane? Ho iniziato a fare domande, a chiedere agli esperti del settore, a confrontarmi con veterinari e quello che ho scoperto è che l'87%, quindi l'87% dei problemi di salute del cane derivano da
la scelta sbagliata che facciamo per la loro alimentazione. Individuato il problema, non restava quindi che cercare una soluzione. E la soluzione è arrivata proprio lavorando di concerto con tutti quei veterinari e professionisti che conoscevano bene il mondo animale e che mi hanno aiutato non solo a formulare gli alimenti completi Iggy-Dog, ma anche a elaborare un test da sottoporre agli utenti che, rispondendo a poche e semplici domande, venivano guidati verso la soluzione più idonea per la salute del proprio cane. Vorrei fare un passo indietro. Potrei ovviamente continuare a parlare per ore di Iggy, ma oggi vorrei parlare di quello che è successo quando sono passata da assistere come avvocato gli imprenditori a fare io stessa l'imprenditrice. Perché, sapete, per me non è stato un passaggio così semplice. In fondo dovevo salutare la professione a cui avevo dedicato gran parte della mia vita. E dentro la mia testa continuava a rimbombare una domanda, cioè mi chiedevo se tutti quegli anni che avevo passato a studiare il diritto in realtà non fossero stati sprecati. Un mio amico mi disse, lo ricordo ancora, che no, non erano sprecati perché tutto quello che facciamo contribuisce a creare quello che siamo. E effettivamente ad oggi, guardando indietro, penso che avesse ragione. Probabilmente se non avessi fatto gli studi in giurisprudenza non sarei stata in grado di fondare la mia startup, né tantomeno di far fronte a quello che poi è successo dopo, alle complessità che porta avere un'azienda. Quello che è cambiato è il mio modo di interpretare il percorso di studi. Ho sempre pensato, quando ero tra queste aule, che l'università fosse una sorta di mappa che doveva necessariamente condurmi da un punto A a un punto B. Poi ho capito invece che era solo uno strumento che mi era stato dato per valutare quelle che erano le opportunità sul tavolo. Studiare il diritto mi ha insegnato a pensare in modo critico, a navigare tra le complessità e soprattutto a risolvere i problemi in modo creativo. E credetemi se vi dico che queste sono abilità essenziali per chiunque voglia fare startup. Il percorso universitario penso anche che non debba necessariamente incasellarci all'interno di una professione. Pensate a Steve Jobs. Probabilmente non era la persona più adatta a fondare Apple, eppure l'ha fondata. Non solo, a mio avviso ha fatto un'altra cosa molto intelligente, è riuscito a collegare delle esperienze che erano apparentemente sconnesse tra di loro. Come per esempio quel corso di calligrafia a cui partecipò e che poi ha dato origine al celebre font utilizzato nei dispositivi Apple. Tutto questo per dire cosa? Che anche quelle esperienze che facciamo, che sembrano estemporanee, che non sembrano avere una rilevanza immediata per il nostro percorso, magari possono aprire degli orizzonti futuri importanti. L'università ci dà quegli strumenti, non solo delle competenze specifiche, ma anche degli strumenti orizzontali, direi, per affrontare qualsiasi sfida, anche quelle imprenditoriali. Grazie. So thank you very much, Giada. I just give a picture, take a picture, because I think all of your speech we can resume with navigate the complexity. So Giada has navigated the complexity very well. So thank you again. So now we can leave the floor to the last speaker, Lucia Lencioni from Wearable Robotics. Buongiorno a tutti e grazie all'organizzazione di avermi invitato qui questa mattina. Parlando di me, sin dall'inizio parlare in pubblico non è mai stato un mio talento naturale. E per questo vi chiederete come mai sei qui. Magari ne parliamo un'altra volta, però sin dall'inizio mi è stato chiaro che io non avrei mai potuto fare il politico o l'avvocato, tantomeno l'attrice o la showgirl. Quello che mi piaceva era studiare come funzionano le cose, come funzionano le cose complesse. E quindi mi domandavo, potrei fare il medico, potrei fare l'ingegnere. Purtroppo io
mi paralizzo davanti alla vista del sangue, quindi diciamo che la mia scelta è stata quasi obbligata e sono diventato un ingegnere. Poi però, quando è stato il momento di fare la tesi, ho incontrato un gruppo del professor Dario alla Scuola Superiore Sant'Anna, che oramai nell'altro secolo, perché io sono dell'altro secolo, va detto, cominciava a parlare di bioingegneria, di biorobotica, e quindi ho preso la tesi con lui e poi mi sono fermata anche a fare il dottorato lì. E quindi diciamo che il cerchio si è chiuso di fatto. Dopo il dottorato ho cominciato la ricerca, però per me rimaneva un po' stretta, quindi per me era importante anche avere un impatto sulla società, sulle imprese del territorio, sull'economia reale. E quindi ho cominciato a lavorare per Ponte, che era una società che si occupava di technology transfer, e quindi ho lavorato in questo ambito sin dall'inizio, dal 1999. Nel 2002 ho fondato anche una mia società che faceva consulenza appunto in trasferimento tecnologico e si occupava appunto di quei progetti che mettono in comunicazione la ricerca con il mondo imprenditoriale. Però mantenendo sempre un piede nella ricerca e lavorando per il laboratorio di robotica percettiva sempre della scuola. È nel 2014 che c'è stata l'occasione di fondare una società che metteva a reddito, comunque che metteva a valore tutta la ricerca che era stata fatta fino a quel punto nell'ambito degli esoscheletri. Saprete, tutti gli esoscheletri sono strutture che aiutano la persona indossandole o ad amplificare la propria forza o a aiutare il movimento. Quindi nel 2014 con un seed capital della Fondazione Marzotto di 250.000 abbiamo fondato la società Wearable Robotics, di cui sono il CEO, e abbiamo cominciato a lavorare in ambito biomedicale. Abbiamo sviluppato con un team che ora è di 20 persone, giovani ragazzi e ragazze appassionate che stanno cercando di portare la società al successo. Abbiamo lavorato in ambito biomedicale, abbiamo sviluppato vari dispositivi. Il più importante è quello che ci dà più soddisfazione al momento, è quello che vedete in basso a destra, ed è un esoscheletro unico nel mercato internazionale, un esoscheletro bilaterale per la riabilitazione di pazienti che hanno avuto un ictus, la riabilitazione dell'arto superiore in pazienti che hanno avuto un ictus. E ora ve lo presento. Purtroppo, come sapete, meglio di me, le persone che hanno bisogno di riabilitazione nel mondo sono più di 200 milioni. Con l'invecchiamento della popolazione sempre di più saranno. E noi abbiamo sviluppato questo esoscheletro per la riabilitazione dell'arto superiore in pazienti che hanno avuto ictus, che ha una configurazione unica, la configurazione bilaterale. Bilaterale perché bilaterali sono i movimenti che facciamo quotidianamente, sono più del 55%, utilizzando la coordinazione tra il braccio destro e il braccio sinistro. Un'altra caratteristica unica di questo dispositivo è che ha, grazie alla tecnologia che utilizziamo, il 92% del spazio di lavoro del braccio umano. Significa che riesce a replicare praticamente tutti i movimenti di un braccio sano. Qui è l'ideale per un percorso riabilitativo completo. Questo dispositivo, che è stato sviluppato prima all'interno del laboratorio e poi da noi come società, è un dispositivo, come vi dicevo, unico, e lo stiamo proponendo in Italia e nel mondo. Al momento abbiamo una base installata di circa 40 macchine e circa una ventina di territori nel mondo in cui lo distribuiamo, e stiamo crescendo.
È un dispositivo estremamente alla frontiera della tecnologia che è estremamente versatile per quanto riguarda il percorso riabilitativo, perché può funzionare in diverse modalità, può essere attivo, può essere passivo, può essere anche assistivo, perché con l'intelligenza artificiale che ha a bordo riesce a capire quando il paziente non riesce ad arrivare al target e lo aiuta in questo. Poi la quarta funzione è quella del mirroring, in cui appunto il braccio sano può muovere il braccio malato in una sorta di riabilitazione o di autoriabilitazione. Per cui ci auguriamo che con questo dispositivo riusciremo veramente a diventare una società a livello internazionale importante. La nostra società, come vi dicevo, è nata nel 2014 e nel 2014 ha acquisito una piattaforma brevettuale dalla Scuola Superiore Sant'Anna, che poi è stata arricchita da altri brevetti che abbiamo sviluppato noi successivamente e che copre tutta la tecnologia che noi utilizziamo, per cui ci sembrava anche abbastanza importante cercare di vedere se c'erano altre applicazioni che potevano utilizzare questa tecnologia, e per cui abbiamo cominciato a indagare anche l'ambito, qualche anno fa, l'ambito industriale. Abbiamo sviluppato il primo prototipo di un dispositivo dotato che serve nella movimentazione e riesce ad aiutare il personale non ammortato a movimentare i carichi fino a 30 kg, da 0 a 30 kg. Il capo si riesce a portare a utilizzarlo, e grazie alla tecnologia ibrida che utilizza riesce ad avere un'autonomia di un intero turno di lavoro. Grazie mille per l'attenzione, vi ringrazio. Thank you very much, Lucia, for this amazing project and to connect the research and companies in this very, very impactful way. And also, it's not true that it's not your cup of tea talking. So thank you very much also for that. Once again, if you can give applause for these amazing women that are inspiring us, and that the most important thing is that they studied here and that they want to stay here in this amazing city and in this amazing territory that is Pisa. So thank you very much, and thank you very much also to did this speech in a different way. So thank you for your effort, and thank you all for the organization and for the invite to us. So buona Bright a tutte e a tutti. Grazie. So thanks for these inspiring speeches. Even if some of them were in Italian, I think it was very clear also in the way they explain the enthusiasm they had and the level of inspiration they have been for all of us. I would like to start now the final round table. So I call here the last guest. Vorrei ringraziare Maria Giulia perché questa sessione è stata la più puntuale, è stata la più precisa, è stata insomma quella veramente nei tempi, ma è stata anche quella che ci dà l'opportunità di riflettere su queste ultime in questa ultima sessione. Quindi chiamerei qui Ivana Cerato di CNA Pisa, Rachele Di Maio del Contamination Lab e del Comitato di Garanzia dell'Università di Pisa, Anita Falezza di Regulatory PharmaNet, Silvia Marchini del Polo Tecnologico di Navacchio e Patrizia Alma Pascini dell'Unione Industriale Pisana. I would like to add something before starting the last session.
I think we have to be proud in Pisa to belong to such rich place of innovation, technology, research. So we are not enemies between University of Pisa and Sant'Anna and Normale, but we can learn from each other. And this is something that we cannot give for granted, because several times we can say, well, we are Pisa or we are Sant'Anna. No, we can work all together and we can learn from each other. And this was an example of this fact, I would say. Quindi, adesso switch in Italian. Vorrei dire una cosa. Alessandra Meoni ha fatto, Alessandra she's superb, I would say, because she was translating everything on the chat for our international students and guests, so she's doing everything. I don't know how you can, maybe. Thank you very much. Please, Alessandra, the last 20 minutes now. The last 20 minutes. Allora, in questa tavola rotonda saremo brevi, ma ci siamo messi d'accordo su due domande fondamentalmente. Una, che cosa la vostra esperienza nel vostro ambito ha da dire, ha da proporre rispetto ai percorsi che abbiamo visto di imprenditorialità, va bene? Quindi il vostro lavoro quotidiano, la vostra esperienza, le attività anche che avete in ponte. L'altro invece, l'altro aspetto è che cosa vi ha ispirato di quello che avete ascoltato, va bene? Potrebbe essere una frase, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere un'idea che è emersa da queste discussioni. Vi introducete direttamente da voi, va bene? Quindi tolgo anche questo tempo, va bene? Posso solo dire che siete tutte persone che io stimo tantissimo, perché ognuno nel proprio ambito è veramente protagonista di un aspetto di creatività e di una capacità di creazione di qualcosa che non è fine a se stesso, ma che produce, promuove una rete, promuove in certi casi un livello di internazionalizzazione e in altri casi invece un livello di rete sempre più fitta sul territorio. Quindi sono grato di avervi qui. Io partirei con Silvia Marchini, che rappresenta il Polo Tecnologico di Navacchio. E le due domande sono queste, ma partiamo dalla prima, cioè che cosa fa il Polo, qual è la tua esperienza, che attività hai in mente? Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per l'invito all'università, grazie all'organizzazione di Bright, grazie a tutte le persone presenti. Io sono Silvia, sono la responsabile dell'incubatore e dell'area startup del Polo Tecnologico di Navacchio. Lavoro al Polo ormai da un tempo interminabile, che non voglio nemmeno dire perché potrebbe più o meno svelare l'età. E cosa facciamo al Polo? Al Polo lavoriamo con le imprese, abbiamo un polo multisettoriale, quindi fondamentalmente abbiamo imprese che operano nel settore dell'informatica, robotica, medtech e molto altro. Quello che mi affascina del polo tecnologico è anche come è riuscito a cambiare in questi oltre 25 anni di attività, perché ha dovuto cambiare, si è dovuto man mano adeguare a quelli che erano i cambiamenti del mercato, a quello che le aziende chiedevano. E poi, vabbè, abbiamo aperto nel 2003 il nostro incubatore dove accogliamo start-up innovative e lì, vabbè, si è aperto tutto un altro mondo. Il lavoro che faccio al Polo con le start-up è quello di supportarle, accompagnarle dal momento della creazione insieme a tutto il team per poi poter aiutarle a crescere sul mercato, trovare contatti, trovare investitori, quindi tutto quello che viene fatto nelle attività con la startup. E questa è una cosa estremamente affascinante, perché veramente ogni giorno io, Gaia, mia collega dell'applicazione, che qui è tutti i nostri colleghi, ci dobbiamo confrontare sempre con
nuove esperienze, nuovi traguardi da raggiungere. Alcune delle imprenditrici che erano al tavolo qui sono imprenditrici che sono al polo, lavorano in ambienti completamente diversi e questo è estremamente stimolante. Al polo facciamo veramente tante cose, per ora se no rubo tempo agli altri, quindi se ci volete seguire comunque www.polotecnologico.it. E ringrazio Alessio proprio per l'opportunità di essere all'interno di Circle U, perché ci tengo molto, ci teniamo molto e sinceramente spero che il 2025 possa essere un anno ancora più ricco di opportunità di collaborazione. Grazie. Grazie Silvia. Lascio la parola a Patrizia Almapascini, che rappresenta l'Unione Industriale Pisana, e siamo grati di averti qui con noi. Grazie mille, cercherò di essere più breve possibile. Io sono Patrizia Almapascini, rappresento Confindustria, attualmente sono vicepresidente con la delega alla scuola e università, education come dire, ad ampio spettro. Di mestiere però faccio l'imprenditore, la mia azienda ha oltre 150 anni di vita, anzi 152 attualmente, io e mia sorella rappresentiamo la seconda generazione. Siamo quindi un'impresa al femminile, anche in questo caso onestamente, come dire, no way, nessuna scelta, perché due sorelle siamo e due sorelle, insomma ormai il passaggio generazionale direi che è effettuato, portiamo avanti l'azienda. Però nella nostra azienda in realtà ci sono tante donne che hanno un ruolo importante, responsabile del personale una donna, responsabile amministrativo una donna, responsabile di un reparto di confezionamento è una donna, e questo credo che sia importante. Se la domanda è anche un po' quella di dire qual è la tua esperienza come imprenditrice al femminile, non è facile. E io sono fortunata perché è vero che ho 3 figli, 2 cani, un gatto e un marito, che quello ha il suo impegno, tutto l'insieme, però è anche vero che comunque vengo da una famiglia che comunque mi ha supportato, non sempre è così. Quindi la conciliazione dei tempi di lavoro è un problema soprattutto in Italia, difficilmente una donna può cambiare lavoro in un'altra città e il marito lo segue. Penso che questo per fortuna sia un problema che col tempo si sta superando, in altre nazioni forse sono un po' più avanti di noi. Quello che è importante è che si può fare se uno lo vuol fare. In Italia nascono pochi figli, nascono tardi e nascono proprio nella fascia d'età in cui uno può fare carriera. Cosa succede? Il primo figlio reggo, il secondo figlio spesso vengono in azienda a chiedere il part-time, a me come anche altre responsabili personali di aziende più grandi. Allora, io invito sempre a non farlo per se stesse, perché una volta che soprattutto in un'azienda privata tu rinunci ad un full time, è ovvio che ti precludi un percorso di carriera. Non c'è alcuna preclusione da parte delle imprese, ve lo assicuro, anche piccole, di far carriera alle donne. Le donne, ad esempio, all'interno delle imprese hanno il vantaggio di accettare molto meglio il cambiamento, cioè qualsiasi innovazione all'interno dell'impresa spesso è un ostacolo, no, al progresso dell'impresa stessa, perché tutti abbiamo la nostra comfort zone, anche nelle aziende. Quindi il cambiamento, l'uomo è più tradizionalista, la donna invece sicuramente, come dicevi tu prima, abbiamo una creatività maggiore e poi nella quotidianità siamo più abituati a essere multitask, diciamolo, e questo fa sì che anche il cambiamento in azienda si affronti bene. Il chiedere il part-time, ripeto, io lo sconsiglio per 2 motivi, uno per la carriera e uno per la propria autonomia anche di vita. Le donne devono avere la possibilità di dire di salutare il proprio ambito familiare laddove ci sono delle violenze, delle problematiche particolari, e l'indipendenza economica è la base, secondo me, di questa capacità di poter cambiare. Non voglio essere lunga, la cosa che però ci tengo a dire è che come Unione Industriale, anche insieme a CNA e altre associazioni, abbiamo un ruolo importante di connessione anche col mondo dell'università per supportare tutti coloro che siano ricercatori, ricercatrici, studenti o studentesse che vogliono intraprendere una carriera universitaria. Credo che alcune cose sono cambiate negli anni, vedo qui rappresentato anche il Comune di Pisa e molte cose, devo dire, sono state fatte nell'ultimo periodo a sostegno anche della conciliazione dei tempi di vita per le donne, e di non mollare mai. Si può fare, si deve poter fare, e se riusciamo
riusciamo a fare più rete, come hai detto giustamente tu, nessuno è nemico, qui ci sono grandissime realtà. Prima c'era anche il sindaco di Pisa all'inaugurazione di Cisco, che ha scelto Pisa come sede italiana per una nuova realtà, acquisendo una start-up che è nata nell'ambito universitario. Sono tutti segnali importanti. Però cosa ha detto oggi l'assessore delegato alla presentazione? Abbiamo bisogno di donne, abbiamo bisogno di ragazze che facciano scelte di indirizzo scientifico, perché purtroppo ancora oggi c'è questo problema dello STEM al femminile. Tutti insieme, secondo me, lavorando lo possiamo fare, e credo che, concludo, si debba sottolineare sempre una cosa. La Banca Mondiale ci dice che le nazioni che hanno avuto un maggior numero, una maggiore crescita di impiego femminile sono quelle, questi sono numeri, non sono interpretazioni, hanno avuto una maggior crescita del PIL del proprio paese. Quindi su questo, secondo me, è una leva molto importante da sottolineare. Cioè, noi donne metteteci in condizioni perché possiamo dare un enorme contributo al nostro paese. Grazie. Grazie. No, assolutamente, anzi. Lascio la parola adesso a Ivana Cerato di CNA Pisa, che rappresenta l'altra realtà importante che mette insieme molte imprese sul territorio pisano. Prego, Ivana. Innanzitutto, buongiorno a tutti e a tutte e grazie per questo invito e per questa opportunità. Io vorrei iniziare semplicemente con qualche numero, perché secondo me è importante, i numeri per me sono importanti, e dire che solo il 30% nel campo dell'imprenditoria c'è solo un 30% di imprenditrici, ma la cosa secondo me più impressionante è che le imprenditrici sono impegnate soprattutto nel campo dei servizi. Quindi siamo il 97% delle donne sono impegnate nel campo dei servizi per quanto riguarda l'imprenditoria. Nel comparto industriale sono solo il 6,4%, nel comparto delle costruzioni sono solo il 2,9%. Quindi sicuramente si conferma il dato, che poi è un dato che parte anche già dalla formazione, quindi dall'università, in cui le donne, soprattutto e sempre di più, non si impegnano, lavorano poco in quello che è il comparto, diciamo, delle materie STEM. Quindi questo, diciamo, che è un dato secondo me abbastanza importante. Noi come CNA, io sono un'archeologa e sono nata proprio facendo l'imprenditrice, quindi lavorando come archeologa. Ovviamente vengo dal mondo universitario, il mondo della ricerca, però poi ho fatto l'imprenditrice come archeologa e ho lavorato molto nell'ambito del settore ovviamente edile, perché io lavoravo nei cantieri per la costruzione delle strade, per la costruzione dei palazzi, e quindi facevo l'assistenza archeologica, e questo accadeva 20 anni fa ormai e non era mai riconosciuto il mio ruolo. La cosa, infatti, quando io poi sono arrivata in CNA, la cosa che mi sono resa conto è che il ruolo della donna nel campo del lavoro non è riconosciuto. Cioè, comunque, se arriva qualcuno in un cantiere, parlo del cantiere della mia esperienza, cerca sempre gli occhi e cerca sempre con lo sguardo se c'è un uomo presente. Se non lo trova, si rivolge a te dicendo: ma dov'è il tuo responsabile? Questa è una domanda che mi è stata rivolta più e più volte. Quindi con la CNA abbiamo detto: forse dobbiamo iniziare un percorso intanto con le donne che devono prendere consapevolezza che, come è già stato detto a questo tavolo, possono fare le imprenditrici e devono, se vogliono, scegliere di fare le imprenditrici. Quindi facciamo una serie di percorsi proprio di accompagnamento, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di lavorare. Io sono anche nel Consiglio cittadino pari opportunità del Comune di Pisa, proprio per aumentare i servizi, perché, come è stato detto, tante donne spesso rinunciano alla propria carriera, ovviamente quando si è imprenditrici si rinuncia molto più e si è costrette a rinunciare, proprio per dare la possibilità alle donne di avere quei servizi che gli consentano di gestire, di conciliare i tempi, che sono tempi familiari e tempi di lavoro. E poi dobbiamo abbattere, direi, questo un elemento che caratterizza purtroppo molto la società, cioè il fatto che la famiglia dipende dalla donna. No. La famiglia è una famiglia ed è composta da più elementi, non voglio neanche dire che il sesso di questi elementi, ma è composta da una serie di elementi, una serie di persone
che devono tutte insieme contribuire alla crescita della famiglia, dei figli e delle figlie e a portare avanti l'economia. Quindi non è la donna che rappresenta quasi il welfare in Italia, no? La donna è il welfare italiano che si prende a carico l'accudimento della famiglia, si prende a carico l'accudimento se ci sono degli anziani in famiglia. Ecco, direi che questa impronta dovremmo piano piano abbatterla, anche perché siamo nel 2024, direi che insomma i tempi sono ormai maturi. Grazie. Grazie Ivana, grazie mille. Allora, Anita di Regulatory Pharmanet, grandissima esperienza internazionale, ho visto il tuo curriculum e è stato un piacere conoscerti per questo evento. Innanzitutto grazie per avermi invitato. Io volevo giusto condividere la mia esperienza, che è leggermente diversa da queste giovani che si affacciano al mondo dell'impresa dall'università. Cioè io ho maturato l'idea di fare impresa dopo aver passato un periodo di circa 10 anni all'interno dell'industria farmaceutica e lì ho compreso quanto fosse difficile per le aziende passare attraverso il percorso che porta l'idea a diventare cura, no? E a diventare un prodotto per i pazienti. Da lì quindi è nata l'idea di fondare un'azienda dedicata al supporto delle aziende farmaceutiche e che potesse appunto portare e guidare le aziende attraverso il percorso molto complicato di normative, perché come se ne parlava prima la collega che ha l'impresa che si occupa di fagoterapia, cioè sono decenni, no? Per arrivare in fondo. E quindi l'idea è nata appunto di far nascere un'azienda di servizi che potesse guidare le aziende attraverso un percorso molto complesso, quale è appunto il percorso regolatorio e di accesso al mercato, perché innovazione ovviamente, innovazione non è solo il prodotto, innovazione è anche innovazione nei percorsi che devono essere effettuati per portare l'idea in fondo e renderla fruibile ai pazienti nel nostro caso. Un altro aspetto però dell'innovazione che ha toccato la collega che parlava di laureata in giurisprudenza. Innovazione non è solo tecnologia, innovazione è soft skill, l'innovazione è la leadership, la capacità di comunicare, la capacità di problem solving e quindi nelle nostre imprese dobbiamo investire moltissimo nelle persone, dobbiamo lavorare con le nostre risorse umane, formare, la formazione continua in questo settore è fondamentale perché persone formate rendono l'azienda innovativa, senza questo non si può. Quindi voi che vi lanciate ora, io ormai è tanto che faccio questo lavoro, però voi che state avviando ora le vostre imprese, lavorate con le vostre persone, formatele continuamente, perché solo così potrete avere una squadra, un team che porta innovazione nella vostra azienda e porta la vostra azienda a successo. Un altro spunto è Pisa, no? Abbiamo parlato di Pisa. Pisa è una piccola città, no? Una piccola città e quindi rappresenta una sfida per chi fa impresa. Se penso al mondo farmaceutico, io devo pensare all'estero. Le aziende in Italia sono a Milano, le autorità competenti sono a Roma, quindi questo è sfidante, ma non importa dove siamo. Secondo me il punto è pensare fin da subito in maniera globale, perché pensando in maniera globale riusciamo anche e dobbiamo mantenere i rapporti con aziende più grandi, con aziende internazionali, perché solo così possiamo rimanere innovativi e soprattutto trattenere talenti nel territorio, perché parliamo tanto di fuga dei cervelli, ma dobbiamo essere noi i primi a creare una situazione lavorativa che consente di trattenerli. Un ultimo tema, si parla di empowerment femminile, cioè l'empowerment femminile, questo è un altro aspetto molto importante. Mi chiedo cosa fanno le imprenditrici nelle proprie aziende, no? per le donne. Io sono molto orgogliosa di dire che nelle posizioni apicali nell'azienda sono quasi tutte donne. E questo non succede per caso, perché è una politica che deve essere attuata tutti i giorni, una politica che rende l'ambiente di lavoro adeguato anche ad affrontare situazioni che spesso le donne si trovano ad affrontare, no? Nella propria famiglia. Quindi quello che voglio dire su questo punto è
Intanto come azienda dobbiamo fare delle politiche. Le politiche sono quelle di pari opportunità sia nella selezione che nei percorsi di carriera. Questo lo dobbiamo attuare. Cioè, per noi è stato semplicissimo ottenere la certificazione di parità di genere. Perché? Perché sono 25 anni che facciamo questo, lo facciamo sempre e lo dimostra il fatto, come dicevo prima, che in azienda le posizioni apicali sono coperte da donne. E un ultimo spunto è essere d'esempio, cioè noi dobbiamo essere d'esempio, dobbiamo dimostrare quello che diceva prima Teresa Pacini, che si può fare impresa, si può essere donne di successo senza sacrificare la propria vita personale. Questo non lo dobbiamo fare per noi soprattutto, ma anche per essere un esempio nei confronti di chi lavora con noi e chi decide di fare impresa. Grazie. Grazie Anita. Allora, l'ultimo intervento e poi dopo vi chiedo veramente una sorta di piccolo, visto che Anita ha già fatto questo esercizio, nel senso di dare un piccolo spot rispetto a qualcosa che era stato detto prima, però magari una piccola riflessione magari su quello che avete sentito. Rachele Di Maio, oltre ad essere un'amica, è estremamente importante per l'Università di Pisa, perché molte di queste storie che sono nate negli anni di imprenditoria, non solo femminile, sono passate da un lavoro che Rachele, insieme a tutto lo staff del Contamination Lab, ha fatto. Quindi quando si parla delle loro storie di successo non si parla assolutamente di me, perché io sono qui da 2 anni e quindi guardo, osservo con piacere tutto quello che hanno fatto gli altri prima di me e cerco di valorizzarlo, di dar voce veramente, perché non ho niente da aggiungere io. Rachele invece ha tanto da dire rispetto a quello che ha visto negli anni, nel corso degli anni, ma Rachele è anche importante perché è membro effettivo del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo di Pisa e quindi ha anche una sensibilità molto spiccata per una serie di tematiche che sono quelle che abbiamo toccato oggi. Quindi in questa doppia veste ho chiesto a Rachele la cortesia di dirci qual è la sua opinione rispetto anche a quello che è emerso qui e che potremmo fare insieme. Prego. Allora, grazie Alessio, intanto buongiorno a tutti e a tutte e grazie a chi ha organizzato appunto Bright questo evento, alle colleghe appunto e grazie soprattutto, lo voglio dire, alle imprenditrici che prima si sono raccontate anche attraverso un format insomma poco usuale, no? Per questo ambiente accademico. Allora, come appunto introdotto adesso, io sono Rachele e sono appunto qui in duplice veste, una come uno dei membri dello staff dedicato alle attività del Contamination Lab, qui in sala con me c'è anche il collega Paolo Cannata, collaboro comunque anche con Loredana Guarino e la Cristiana Barghini che è appunto la nostra responsabile e sono anche qui come appunto membro del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Pisa, ma e lo sono, voglio dire, non solo perché oggi abbiamo sentito appunto storie di imprenditrici raccontate, ripeto, al femminile o perché l'evento appunto è Bright Women, ma perché per questo devo soprattutto ringraziare Alessio. Da un po' di tempo a questa parte le attività appunto del Contamination Lab diciamo che si sono particolarmente aperte non solo alle stakeholder, alle associazioni appunto del territorio, CNA eccetera, ma si sono aperti anche ad organi e a commissioni di Ateneo, organi quali appunto il CUG che tra le altre cose si occupa appunto di conciliazione, tempo vita, tempo lavoro, benessere organizzativo, lavorativo, effettivo, contrasto alle discriminazioni e al raggiungimento della parità di genere in ambito accademico, ma anche a commissioni quali ad esempio la COSA e la Commissione Sostenibilità appunto di Ateneo. E questo perché? Perché, e questo un po' ce l'hanno raccontato anche le imprenditrici durante il loro pitch, i bisogni i bisogni reali della società si stanno sempre più avvicinando a quelle che sono alcuni sì, obiettivi dei 17 goal dell'Agenda 2030, quindi i bisogni reali da cui poi nasce la value proposition delle aziende, quindi il valore aggiunto che
l'impresa dà appunto ai propri clienti attraverso beni e servizi è sempre più in linea, è sempre più, insomma, sta tendendo verso un'economia più sostenibile, più inclusiva, più responsabile. Quindi in poche parole il Contamination Lab, che poi alla fine ha un obiettivo assolutamente ambizioso, è fondamentalmente quindi un progetto di educazione all'imprenditorialità e di cultura all'innovazione, attraverso anche un approccio interdisciplinare, ma nel tempo è diventato anche una community all'interno delle quali collaborano, si confrontano professioniste, studentesse, ricercatrici, docenti, realtà appunto come il Polo, la CNA, dicevo prima, all'interno del quale sono anche confluiti progettualità internazionali, europee, come appunto Circle U, proprio perché attraverso un percorso di crescita individuale e collettivo vorremmo mettere a regime dei nuovi modelli di apprendimento che effettivamente poi effettuino quello di cui si parlava prima, il trasferimento tecnologico, il trasferimento dei saperi, delle conoscenze che dall'ambito accademico devono appunto creare un impatto sulla società civile. E quindi appunto dicevo, l'obiettivo del club è molto ambizioso proprio perché vorrebbe quindi andare ad orientare quelle che sono le idee di studentesse ricercatrici verso valori positivi che siano effettivamente alla base di un'imprenditorialità accademica che crei un impatto, quindi che faccia star meglio fondamentalmente la società civile. Quindi un'imprenditorialità che sia più che ci aiuti a essere più longevi, che aiuti l'ambiente, che aiuti appunto la società stessa, e poi noi attraverso comunque il percorso del Contamination Lab cerchiamo di aiutare anche le stesse start-up, insomma, a essere più longevi. Quindi fondamentalmente insomma facciamo questo. Quello che mi ha colpito molto dei racconti appunto delle imprenditrici è proprio la passione e anche l'essere visionarie, però una visione, un essere visionarie pragmatiche, cioè sappiamo quello che vogliamo, sappiamo quelli che sono i bisogni, abbiamo capito, effettivamente cerchiamo di andarli a soddisfare, come attraverso le nostre start-up, e cerchiamo di farlo quanto meglio possibile. Grazie Rachele. Quindi Rachele ha già fatto anche una battuta su quello che era diciamo, quello che ha imparato dalle testimonianze. Allora vi chiedo anche a voi 1 minuto a testa per una battuta su quello che avete imparato. Rifacciamo lo stesso giro partendo da Silvia. Allora, come tutti questi eventi, io mi porto a casa una bellissima esperienza perché tutto quello che è stato raccontato mi ha appassionato, mi ha emozionato, anche se alcune storie le conoscevo, ma ogni volta raccontate mi danno sempre uno sprint. Devo dire che quello che mi porto a casa, perdonatemi, non mi ricordo esattamente lo slogan, ma mi ricordo una parte, è qualcosa tipo think, go wrong and adjust, perché veramente lì ci ho visto quello che dovremmo fare. Facciamo le cose, se poi vanno storte le aggiustiamo, e penso che questo sia veramente un grande modo di creare e di essere creativi. Grazie. Grazie Silvia. Patrizia. Grazie. A me lo spunto l'ha dato quella dottoressa che ha detto è laureata in giurisprudenza e poi ha intrapreso un'altra strada, a differenza di quello, come dire, che avrebbe pensato essere il suo percorso, cioè un percorso di professione tradizionale. Questo è importante perché ti dice che quello che tu studi puoi comunque declinarlo, però devi studiare, cioè lei comunque ha cambiato un indirizzo iniziale, però ha utilizzato la formazione che aveva. E qui chiudo con un elemento che per me è importante, cioè per dare un indirizzo si può cambiare dopo, ma si può cambiare anche prima. Se alle scuole elementari la matematica e le scienze non sono insegnate, mi dispiace, da persone competenti, perché noi sappiamo che le maestre spesso hanno un percorso totalmente di studio umanistico, da lì e lì nasce un primo problema. Ne abbiamo parlato anche in Confindustria Nazionale, io faccio parte del gruppo tecnico sulla cultura d'impresa, e effettivamente abbiamo un problema, cioè bisogna poter cambiare. La ragazza, la dottoressa ha potuto cambiare perché ha studiato, aveva le competenze per farlo, però se non partiamo prima e non diamo gli strumenti per cambiare diventa complicato. Grazie. Grazie. Rana.
Allora, io quello che mi porto a casa è sicuramente l'energia positiva, cioè ho ascoltato gli interventi delle imprenditrici giovani che hanno voglia di fare e che non hanno paura di fare, perché spesso poi si è bloccate da donne da questa paura. Quindi sicuramente quello che voglio dirgli è di continuare, dire loro continuare su questa strada, se sentono dei cedimenti di venire in CNA, di comunque rivolgersi anche ad altre associazioni, però non siete da sole e quello che state facendo è un grandissimo lavoro e sappiate che comunque ci sono persone, donne e anche uomini che vi possono sostenere in questo percorso. Quindi sicuramente quello che voglio dire è che non dobbiamo arrenderci e dobbiamo continuare in questa strada. Grazie. Grazie Ivana. Anita. Giusto due cose. Secondo me queste sono occasioni importantissime, no? Per portare alla luce l'esperienza di queste imprenditrici. Quello che farei, porterei più un po' di uomini, un po' più di uomini, perché non deve essere un momento solamente per noi, deve essere condiviso di più, perché alla fine il mondo dell'imprenditoria è fatto di uomini e di donne. E quindi anche loro devono capire quanto è difficile per noi farci strada e quanti siano ancora gli ostacoli da superare, perché se ne parlava stamattina, cioè ricevere fondi e finanziamenti non è facile per le donne, è sempre una guerra e quindi bisogna che tutti ascoltino. Grazie. So just well, first of all, so I will switch again to English. Thanks indeed for the passion that was very clear in your speeches. Thanks also to be available to this network of people, because what I like today is that it's not a meeting, a workshop that is self-standing. So it doesn't end with this meeting. But this is a kickoff. This is the beginning of something that is a network of young women, the Women Founders Network. And so we have in front of us a sort of roadmap that, thanks to the work of my colleagues, Vicky, Jeppe, Mereve, and all the participants to this network of Circle U, can be relevant at local level, because we saw the participation of the regional government, the participation of the municipality, that are very committed to carry on this kind of activities. On the other side, all the people here can become the real ambassadors to involve and to engage more students in this kind of process. And tomorrow you will have the chance to discuss about the strategies and the activities to carry on in the next month. So I'm really happy, because I have the feeling, this genuine feeling, that we can start building something new by exploiting the big opportunities that the European Commission is providing us with their alliance, but also that with the cohesion funds and with structural funds at regional level, I mean, they are opportunities as well. And we have to be able to keep them and to exploit and to making the most of these. So thanks indeed. Enjoy the rest of the day, of the bright night. And now we have a super lunch. It's super Italian lunch. So I hope you will enjoy this lunch. Usually there is also alcohol because we like this. I know that abroad is not so common, but even in this case, wine is almost common in every lunch in the university as well. And then I guess, Vicky, at the end of the lunch, maybe you can have a meeting with all the participants to give them all the suggestions they already have for the activities to carry on in the rest of the day. Thank you indeed for your work and for your presence.